From Banjul, this is Africa TV, and wherever you are, welcome to this special coverage on the State of the Nation's Address 2025 to be delivered by His Excellency, the President of the Republic, Adama Barrow. In a moment, he should be in the National Assembly in Banjul to deliver the highly anticipated, of course, State of the Nation's Address, as I just mentioned. It's an annual event where the President will be in Parliament to discuss some of the government policies and programs and some of the issues that are related to his government engagement and plans, of course, as well. So we'll be here looking forward to that in a moment, wherever you are. Thank you so very much for joining us. I know a lot of you out there will be equally waiting and wanting to hear from the President. And of course, together with you, we'll listen to him and of course, try to interrogate some of the issues that he's going to say and the plans that he has for the Gambian people. A lot has been happening. Of course, a lot has happened since the President was there sometime last year. And of course, he said a lot in his SONA 2024 address. And again, we are going to listen to him again in 2025. What should we expect? Let us hear from you. The conversation can happen on our various social media comment section. You can tell us what you want to hear from the President, or what do you expect to hear from him. So once again, thank you so very much for joining us, and we'll be here for the entire program. And right after the President is done with his speech, we're also going to reflect on some of the things that he have said. I know it's going to be a marathon speech, as you may know, but of course we will take time to be here to dissect some of the issues that the President, of course, is going to say in today's much important address to the nation. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñu waat mbégte fas yéene àndaat ak yéen ci beneen special live coverage bi nga xamante ne Africa TV def leen ko indil fas yéene àndaat ak yéen ci SONA address 2025 mooy State of the Nation address bi nga xamante ne njiiti réew mi Président Adama Barrow daf koy amal at bu nekk foofu ci pencul ndawa réew mi ci National Assembly bi ci Banjul li tax nag muy teew foofu mooy fas yéene waxtaanal ak réew mi li nga xamante ne mooy mbémét ak doxalin yi nga xamante ne nguuram bi jot na koo def ci at bi nga xamante ne at bu passé because at of course last year wala niki ni daaw tamit demoon na foofu am li nga xamante ne waxoon na ko ci yéene ak li nga xamante ne mooy doxalin ni nguur gi ci ay yokkute ci ay li nga xamante ne ay jafe-jafe ci yenn secteur yi loolu tamit tey dina ko defat incha allah ci bés bi la tey yemoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeri June 2025 tey nag loolu lañ fas yéene àndaat ak yéen incha allah dinañ ci def nag waxtaan lan lañ ci war a mun a xaar waaye yéen tamit ñuy seetaan fi ngeen munta nekk jamono jii di ànd ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci loolu waaye tamit mun ngeen ñëw wax lan ngeen di xaar si njiitu réew mi Président Barrow lan ngeen war a dégg foog ne da ngeen dégg ci moom wala ci yan secteur ngeen koy xaar pour mu wax ci indi ci leeral wala yéene buñ ci am pour adresse leen ci concern yi nga xamante ne am ngeen ko ci incha allah dinañ ci ñëw bu baax a baax ci jotaay bi maa ngi cee feggu ak suma naataango Modou Mohamed Niang waaye tamit suñ team bi mu ngi ci National Assembly bi jamono ji ci kanam tuuti dinañ jokkoo ak ñoom ñu update ñu nekkin bi foofu ak lan mooy environment bi jamono ji laataa njiiti réew mi di yegsi comme ni ñu koy defee toujours su ko defee joo kaddu gi Modou Niang nuyu la ziar la ñu fas yéene àndaat ci jotaay ji am solo ji le jotaay réew ndax président bi war a teew ci National Assembly bi ci pencal ndaw réew mi mun naa wax ne ci kanami réew mi yëpp lay ñëw teew war cee garal kaddu yi nga xamante ne kaddu yo am solo lay doon at bu nekk daf koy faral di def tey ji le tamit mu fas yéene ñëw jàkkaarloo waat ak Gambien si ñu ko war a xaar ci lu bari bari ci doxalin réew mi ci li nga xamante ne Gambien si dénk nañ ko ko. jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu di nuyu ñi seetaan Africa TV yëpp. ñi si réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di la ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom ñi sant yàlla tey ñu ngi fi tey nag di bis bu am solo si taarix réew mi parce que téere bu mag moo ko digal njiiti réew mi. at bu nekk mu dem si penci ndawi réew mi penci ndawi réew mi nag bu fi demee di National Assembly dafa mel ni dem na si réew mi yëpp parce que gox yi ak gox-goxaat yi yëpp ku si ne sa ndaw mu ngi fa den su ko defee président bi foofu laa dem jàkkaarloog réew mi wax yéenam ak mébétam ak li nga xam ne jëf na ko bu mu si at muñ génn loolu nag lu am solo la parce que foofu la moo fësalee liñ def ak liñ si pare liñ amaat yéene pour continuer loolu mu am so loolu dafa am solo si doxalin yi njiiti réew su ko defee loolu si kanam tuuti lay doon waaye
ñoom ñu ko seeq rek cabinet bi rek ñoo xam li mu war a ñëw wax si parce que ku ne bind nga la nga bëgg pour mu ñëw wax ko léegi askan bi nag ñu ngay taaxeerlu pour xaar bu ñëwee lan la moo wax parce que nag bu dee luñ jëf loolu nekk lu umpe nit ñi gis nañ ko su dee lu ñoo waajal la waaw wala am na luñ tàmbali loolu tam nit ñi daanaka gis nañ ko so lu si des mooy am na si doxalin nguur yi nga xam ne si ko ñi nekk si nguur génnwut leeral askan bi duñ ko xam te lii nag yoon la wu nga xam ne méngoo ne ak démocratie because si la askan dénkee réew ba doxal ba weer wi dellusiwaat jàkkaar la ñu wax ak ñoom li nga si def te ñuy jël seen xaalis di naamo yi di ko fay loolu la réew mi di liggéeyee den su ko defee si at bi ñëwee président bi jàkkaarloo askan bi waxal leen seen alal bi fi ñu ko dugal nu ñu ko téyee yorin bi ak yore bi ak dépense bi nuñ ko def loolu dafa nekk lu nga xam ne yu am solo lay doon soo moo tax bis bu am solo la dinañ ko déglu dinañ ko xaar askan bi dinañ ko déglu xaar ko ñu déglu ko méngale ko nag ndax liñ leen joxoon ndax dëgg-dëgg ak liñ si def méngoo na am déet parce que ku la jox na dépense yi $100 nga toggal ko dépense $50 boo ko ak noo ko mën a faram-fàccale am na raay na la li man sa nu ma tegalee suma añ bi daal jaaxal na ma parce que gisuma si dépensé woon $100 si nekkee na nag wax na la lu nga xam ne óor na leen li nga dépensé woon moom dëgg-dëgg ak li nga ko joxoon méngoo na su ko defee loolu dañoo ubbiwaat beneen page rek jëmali beneen at incha allah te loolu lañ am yaakaar te loolu la ñu xaar waaye li si kanam rawul ay bët incha allah te bu yoon jeexul gars yi ñu ne waaxu si du passé ñu xaar rek tey dégloo tam weexut si kanam tuuti dinañ ko déglu bu baax ñoom borom yi xel leen waaye ñi leen di déglu itam ay borom yi xel leen dinañ déglu bu baax lii there's no secret absolutely li ñu koy déglu danañ bari lool ci fànn yi nga xamante ne danañ ko ci xaare ndax président bi dana ñëw wax ci pàcc yu bari ci nguur gi ci sector different sectors from agriculture to health to education you know to the economy of course dana wax tamit ci regional issues wala di global issues yi nga xamante ne mu ngi xew surtout jamono ji ni àdduna ji mel te ñu fàttale ne président Barrow moom moo nekk di chairman of the OIC te jamono ji ñu gis lu nekk xew ci Middle East bi xam naa ne dina ci profito waxaale ci parce que ñu bari depuis boobu ba léegi ñu ngi wax ne président Barrow adduwut ci te moom moo nekk di chairman of the OIC lu xew loolu xëy na danañ ko ci xaar ci bokk na lim cee wax naa ko na wax ci wàllum économie bi suñu réew waaye sous-région tamit développement bu ci xew maa ngi fàttali ko last am na lu mu ci waxoon ci coup d'état yu doon xew ci democratic election yi sous-région bi ak yenn yi nga xam ne affaire terrorisme ak yooyu waxoon na ci ndax dina ci dellusiwaat yu mel noonu loolu tamit danañ ko ci xaar but mon ña ngi xëy na balaa ñooy xuus rek xëy na naa profito tamit nuyu ziar suma mbokki poli yi musidɓe ɓe on salminama kala ko wawɗo wonde fonɗo min anditna on tun hiɗo darde Africa TV min addinen special live coverage ko nanda hoorema ko ɗum woni state of the nations address no so nani ɗum ko woni président Barrow o yahay ka National Assembly mo nanda hoorema leydi fof haray no toon ɓay sa yi ka député ɓen kamɓe won ɗon ko ɗum woni ka negi député ɓe ɗo kala region mo yiɗa walla constituency kala mo yiɗa no jogui député mananda hoorema ko kanko wonani on constituency ɗon ka negi député ko ɗum min wawi wiide noon ko leydi ndin fof no fewno hande no fotti président o ara ɗon haalna yimɓe ɓen ko honno laamu makko ngun woni warrude fii ɓe daranno yimɓe ɓen wawi tamit ko annanɗa hoorema hiɓe wanno yimɓe ɓen promised last year ko hitande fof o yahay ka National Assembly pour o haalna yimɓe ɓen ko plan siji honɗi ɓe heeɓi ko honno ɓe faala wadde ko honno ɓe warrata ha ɗum ɗon wona ɗum ɗon fof ɓe haalna yimɓe joni noon ɓay o haali rawane hikka kadi o ara yo haala joni noon ko haalta kon e ko haalno ko yimɓe ɓen jentotomo anda ko honɗumi ɓe waɗi ha ɗum ɗon ɓe warri kon ɗo hoorema ko noon fonno wonirde eko tawi kon gasa wawali wonde ko honɗum taki ɗum fof kadi yimɓe accitay ɗum hakkille ɓay noon miɗo andi ministre ji no heewi département ji no heewi kono wona fof o haalta kono ko haalta kon kadi noon ɗuuɗay ko ɗum watta noon yimɓe kadi jentoto moƴƴa so haali ha paari yimɓe ɓen kadi noon anda ko honno jangkitirata ko haali kon siko ko ɗum waɗi hande meɗen ɗo meɗen salmina on kala kawo ɗo wontirte nde aduna on hiɗon daara Eye Africa TV min ndi neɓata seeɗa min yaha ka National Assembly min joni noon kadi update ko honɗum woni wadde toon fewno ɗo bala président Barrow no hewta si Allah jaaɓi suko defee mun ñang xam naa ne dana am solo loolu no dama bugga man joolala bugga wax ak séeréer ci kanam bot nga waxal ñu ko ci manden ka tuuti rek balaa ñoo sori non yow yaa commencé yooyu kay mottali ko rek yi do su ko defee loolu dafa am solo su ko defee format bi ok format bi
ni ñu koy defaree ok kon danga ma balaa maa ñëwaat ci yow ñu ngi war a dem ci National Assembly bi ñu link ak suñ team bi Mohamed Mbye Garme mu ngi stand by ñu ànd ak moom Garme ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si. maa ngi lay fay Amadou maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu ñi si daan Eye Africa TV yëpp comme ni nga ko waxee rek tolluwaayu réew mi tey ci la président bi war a addu ñu koy waxee State of the Nation address boo leen xoolee sama ginnaaw fii maa ngi ci pencum ndawi réew mi waaye jamono ji sax njiiti réew mi dafa moom moo war a wàcc si boo xoolee yaa ngi gis deputy speaker Sidi SK Ndiaye mi ngi noonu di dem ci buntu bi fi nga xam ne foofu la président bi His Excellency Adama Barrow war a ñëw fi ñu ko war a gàttandoo tey bis la boo xam ne comme ni nga ko waxee rek bis la bu am solo ci taarixu réew mi ndax njiit réew mi niki ni ko rek sartaay ndey réew mi santé si ko rek at bu jot lu mu deedee buy benn yoon war naa ñëw ci pencum ndeyu réew mi ngir waxtaan ci tolluwaay réew mi nag mooy ci fan la réew mi nekk xam nga jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy jàmbat waaye itam nguur gi yenn ci projet yoo xam ne def na ko jamono ji Amadou ki nga xam ne mooy His Excellency président Adama Barrow soreetut mi ngi waaj a ñëw boo xoolee deputy speaker génn na di ko gàttandi ko waaye ci kanam comme ni nga ko waxee rek dinañ xaar njiit réew mi ci lu bëri yoo xam ne war na ci addu ci njàng mi lan la ci nguur gi def fan la war a jëmee réew mi ci wàllum njàng ci wàllu koom gi muy économie bi ci wàllu kaaraange gi muy sécurité bi ak ci yeneen pàcc yoo xam ne soxal na askan yooyu yëpp dina ci addu waaye fi réew mi toll daal ñu bëri dinañ ko ci xaar ndax yaa ngi gis ne ñu bëree bëri ku ci nekk am na foo xam ne yaa ngi fay xaar njiit réew mi pour bu ñëwee mu wax ci loo xam ne dina dalal sa xel waaye loo xam ne yu mu diggee woon daaw ci State of the Nation address yoo xam ne waxoon na ko tamit ñu bëri bëgg na ñëw dégg implementation yooyu fan la ci toll ci yenn projet yoo xam ne waxoon na ko waaye teg na ci itam ci loo xam ne mooy lu toll ci téeméeri junne ak juróom fukk xëy yoo xam ne digg woon na ne ci juróomi at dina ko def loolu itam nit ñi bëgg nañoo xam fan la ci toll pour mu jox leen statistique bi ba xam yi matal na ko ndax juróomi at yi nag léegi tey mu mat ci ba mu ko diggee ak léegi bu leen déggee daat siren muy yuuxu bi nga xam ne ambulance boobu wala kii boobu mu ngi koy yuuxu moo lay war ne njiit réew mi fii ak simili yu néew a néew di ngeen ko gis mu yegg si ci biir fi nga xam ne mooy si pencum ndawi réew mi pour mu daal di yegsi ci lu jëm ci nan la war a mën a àddu waaye nag jamono ji ki nga xam ne mooy vice président bi moom yegsi na daanaka moom mooy noonu di ñëw pour war a wàcc waaye si kanam tuuti di ngeen gis ki nga xam ne mooy njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow Amadou balaa ñuy ñëwaat ci yooyu noonu yeneen yëpp tey bis la boo xam ne tamit dafa am solo lu tax mooy bi mooy njëlbeenub yoon boo xam ne ci National Assembly wala bi nga xamee ni mu ngi am soppeeku ci li nga xam ne mooy mu am claque bu yees bi mu amee claque bu yees ba tey loolu mooy njëlbeenub yoon tey di State of the Nation address ñu war koo def mu tombeek National Assembly bi am na changes boo xam ne am na fa ci li nga xam ne mooy administration bi ndax ki fa nekkoon claque dafa yeggal liggéey bu am solo ba jeexal am keneen koo xam ne moo nekk claque bu yees bi bii mooy doon first State of the Nation address gis nga ko His Excellency di Vice President Mohamed B.S. Diallo mooy ñëw noonu di dugg deputy speaker moo ko jëli woon di Sidi SK Ndiaye ñu ngi noonu di ànd ci fi nga xam ne mooy ci malaan bu xonk bu ñu leen lalal muy red carpet bi pour mu gunge ko ànd ak moom mu dugg fi nga xam ne mooy ci National Assembly bi noonu la yaa ngi koy gis noonu mu ngi war a ànd ak protocole yi nga xam ne moom lañ wax noonu yëpp foofu ñu war koo topp foofu la nekk di dem jamono ji Amadou pour wax la rek ne jamono ji gis nga National Assembly bi ñëpp ñëw na ñëpp taxaw nañ vice président bi agsi na léegi ku ñuy xaar mooy président bi bu ñëwee nag dina àddu ci ponk yu bëree bëri yoo xam ne soxal na waaye Amadou ma waxaat la beneen loo xam ne sa attention xëy na bu ñu waxoon State of the Nation address dañuy gis ne dañ daan defar fii li nga xam ne mooy ay tent pour ñeneen ñi nga xam ne bu ñëwee dinañ fa mën a toog waaye this time defuñ ko dañ fexe pour képp koo ñëw di nga mën a dem ci biir dugg fa nga toog pour naaj bi bañ laa sonal waaye itam nga mën a am accès bu baax mën a toog boo xoolee noonu lañ ko doxalee ren loolu tamit changes la boo xam ne seetlu nañ ko ci National Assembly bi nga xam ne def nañ ko di ci nga ci jiital claque ak ñi nga xam ne ñoom la ci àndal yëpp ci liggéey boo xam ne def na ko fii ci National Assembly pour gis ne rek képp koo xam ne ñëw nga ñenn ñi nga xam ne ñëw pour all right su ko defee rek ni ngeen ko gisee noonu Garme Mohamed Mbye ñu doon jox update foofu xam naa danañ ko amaat ci line bi léegi incha allah pour mu continuer lim doon wax ci développement yi nga xamante ne ci biir National Assembly waaye dinañ leen tegal foofu ay screen yoo xam ne foofu la ñuy seetaane yaa
all right am na solo bu baax a baax Garme ci ni nga ko waxee gis nañ vice président yegsi na fu mu nekk ni deputy speaker mu ngi ko gunge mu dugga ci si biir but of course lenn li ma la bëggoon laaj xëy na sax wax nga ko mooy organisation bi ak ni ndax askan bi génn na but mun nañ jàpp ne ndax bàyyi nga xel yenn kilifa yi nga xamante ne yegsi nañ foofu apart from ñu faree ci nguur gi ndax am na ñeneen ñoo fa seet surtout ñi nga xamante ne jógee ko ci kujje gi. waaw jamono ji nag ñu jógee gum ci kuje gi boo xoolee ñun féetee APRC te ñooñu mënu leen a jàppee ci kuje gi ndax ñu ngi bokk ci coalition government bi waaye ñooñu nga fi gisagum waaye itam am na kilifa yu bëri yu ñëw ay ambassadeurs yoo xam ne ñi ngi fi ñëw nañ ñoo xam ne dugg nañ ci biir di xaar ki nga xam ne mooy njiiti réew mi ñu bëri gis ne waaye jamono ji comme ku nga mën a ràññeeku ci kuje gi booy wax exemple ngay wax comme UDP wala tudd waxaguma ñëwaguñ waaye gisaguma leen waaye xëy na du ñàkk buñ duggee ba ci biir fi nga xam ne mooy ci house bi xëy na di nga fa gis ñeneen waaye daal jamono ji la ñi nga xam ne mën nañoo leer naa gis nañ fi APRC ñoo xam ne ñëwagum nañ ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi bokk ci coalition government bi ñoo xam ne duggagum nañ ak yeneen gan yoo xam ne xëy na nguur gi ñoo leen invite pour ñu ñëw fekkee si wala teewee li nga xam ne mooy State of the Nation address muy tolluwaayu réew mi nga xam ne njiiti réew mi Adama Barrow dina ci daal di addu jamono ji Amadou loolu moo nekk fii comme ci organisation bi ngay wax tamit am na mbir moo xam ne jaar na yoon yëpp daal jamono ji fi ñu tollagum nii jaaragum na yoon media bi itam am na nu ñu leen mën a taxal ba ñoom tamit ñu mën a am accès pour mën a jël li nga xam ne mooy lépp loo xam ne soxla nañ ko pour askan wi mën koo gis Amadou Kanté. am na solo bu baax a baax xam naa ne njiiti réew mi moom mooy jiite ndaje mi xam naa ne moom bu yegsee rek mbir mi dina tàmbali incha allah ndax xam naa ne pour mu yegsi mais bi du sori fu mu nekk nii ndax préparation boobu tàmbali na pour ñu xam ne président bi léegi tey mu yegsi ndax usually ak tamit speaker bi ndax mu ngi foofu ndax deputy speaker bi laa gis wala deputy speaker moom mooy welcome vice président bi xëy na speaker bi mu welcome président bi ndax loolu moo xew wala ndax speaker bi moom nekkul fii jamono ji lan nga ñu mën a leeral ci loolu. waaw speaker bi jamono ji ñuy wax ne mi ngi fi of course ba pare bu président bi ñëwee moom moo war a génn xam nga mbiri protocole la lu nekk ak ku koy jël vice président bi heure buy ñëw si National Assembly bi député speaker moo ko dee jëli speaker daf lay nekk si biir waaye bu fekkee ne président bi bu ngee ñëw ki nga xam ne mooy speaker bi Fabakary Tombong Jatta dina génn dem jëli ki nga xam ne mooy président bi su ñëwee nag li ñu war a def yëpp su ñëwee nataalu bi nga xam ne war nañ koy def muy groupe 4 bi nga xam ne National Assembly bi war nañ koo def ak yeneen yoo xam ne yëpp war nañ fay jaar ba keroog nu muy duggee fi nga xam ne mooy ci biir house bi dem fi nga xam ne am tête à tête ak ki nga xam ne mooy speaker bi am yenn kàddu yoo xam ne dinañ ko waxtaan ci biir loo xam ne media du fa nekk bu mu génnee nag doog a dugg fi nga xam ne mooy ci biir house bi doog a nag tàmbale li nga xam ne mooy waxtaan bi waaye jamono ji daal lu ñu mën a jàpp mooy speaker mi ngi ci biir président bi lay xaar mu ñëw mu dem jëli ko su ko jëlee nag yi ci war a topp yëpp ñu topp ko ba keroog event bi di jeex Amadou. waaw Amadou député yi yegg si nañ boo xoolee député yëpp jamono ji ñi ngi fii agsi nañ ñi ngi ci biir ñoom tamit di def seen préparation parce que ñoom tamit sona bi dañ bëgg a scrutinise président bi even though sàkkutee bi nga xam ne dañ ko yàgg di sàkku mooy su président bi toogee ba adresse nation ba pare dafa war a toog pour jël laaj ak tontu si seen diggante waaye xëy na loolu du antu waaye tamit dinañ bëgg bu président bi waxee ba pare ñu déglu ko ndax amoon na laasiya amoon na boo xam ne président bi am na ci lu mu waxoon am na yenn ci député yoo xam ne bi mu paree counter woon nañ loolu ne wax boobu noonu it was misleading xëy na jamono ji tamit ñoom tamit député yi ñu ngi prépare pour mën a xool bu baax a baax pare pour bu président bi ñëwee ba yëkkati ay kàddu ñu mën koo scrutinise ba xam lu may wax
loolu mooy those are the facts or not because sometimes ñu bëri dañ day jàpp ne président bi yenn yu may wax ministre si dañ ko dee fit yoo xam ne léeg-léeg information yoo xam ne demeewut noonu wala rek just pour rek bëgg a cover up seen boppa yooyu yëpp dañ ko dee wax waaye comme pour lu ma la mën a wax ci député yi rek jamono ji daal député yi available ci réew mi ñoom ñëpp ñi ngi ci biir fi nga xam ne mooy National Assembly bi xëy na nag di def seen yenn waxtaan di def seen préparation pour mën a rek gisee ak njiiti réew mi su accès bu war a joxe li nga xam ne mooy speech am wala adresse bi su ko defee ñoom itam ñu mën koo déglu attentively pour mën a wax rawatina député yi nga xam ne ñu ngi féete ci kujje gi dañuy bëgg a dafa mel ni déglu bu baax a baax a baax ndax askan wi ñoom lañ fi yaakaar ndax dañu jàpp ne ñoom rek ñoo mën a hold the government accountable wala saytul leen government bi ci yenn kàddu yoo xam ne mu ngi koy wax ndax jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñi ngi bokk ci nguur gi xëy na yu bëree bëri duñ ko def waaye lu ci mën a am rek mooy député yëpp daal léegi ñi ngi fi ñi ngi xaar ki nga xam ne mooy njiit réew mi His Excellency président Adama Barrow pour mu agsi dugg dem fi nga xam ne mooy ci house bi waaye laata muy dugg ci house bi Amadou xam nga tradition bi ni muy demee photo netaalo yu ñuy def fi muy war a dem fi nga xam ne mooy ci parade bi fële yaa ngi gis takk der yaa ngi fa pour ñu war koo bàkku réew mi rëkkal ko tamit junjung yi jaar ci lépp loo xam ne daf ci war a jaar ba keroog muy yegg fi nga xam ne mooy ci biir mën nañ ko waxee sax mbir mbar bi pour mën a jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy Gambien si waaye tamit jàkkaarloog ñi nga xam ne sax ñooy National Assembly members yi of course boo jàkkaarloog National Assembly members yi jàkkaarloog nga Gambien si yëpp ndax ñoom ñoo teewal Gambien si jamono ji loolu ci kanam tuuti lay xew incha allah léegi nañ la bàyyi nga demagum xëj na soo bàyyee xel benn nit wala ñaar balaa président bi di yegg si ku nga mun a waxal rek ñu bàyyi ñu delluwaat ci yow ci kanam tuuti ñu ngi lay gërëm bu baax Mohamed Mbaye Garmé wala tamit bu président bi addoo ba pare dinañ la amaat ci line bi ñu def jàngat li nga xamante ne mooy ci lim wax yaa ngi ñu teewal foofu ci National Assembly bi ci Banjul ñu gërëm la am naa ci kanam tuuti dinañ dellusiwaat ci yow incha allah in the meantime ma ñëwaat ci ñang dégg nga li Garmé wax vice président bi yegg si na waaye tamit daanaka waajtaay bi yëpp lu yomb na fu mu nekk nii bërëm bés bi la ñoo xaar mu yegg si ndax daanaka moom ak député yi la moom moo war a ñëw garal ay kaddu ci li ñoo ci li nga xamante ne mooy ci taxawaay nguur gi ma ngi doon bëgg a wax ak yow mooy format bi nuñ koy defee démb rek ñu ngi ci doon wax Garmé junj na ko léegi député yi ñen na ci yëm doon bëgg a mooy président bu wax bi pare balaa moo dem ñu may am opportunité am luñ ko laaj but loolu bokkut ci nuñ koy doxalee même boo ko bëggee doo ko am moom bu waxee pare na dina leemaat kayit yi mu ànd ak ñoom dem gars yi ñu after la càmbar bi di lañ koy tàmbali président bi vice président ay ministre mooy jëwri ni danañ ñëwaat su ko defee loolu tamit lan ngay wax ci loolu ok ñu ma wax ne ñu dellu ci Garmé Mohamed Mbaye ok dafa mel ni waaw ñu affaire yi yombagut waaye si yombee rek ñu dellu ci moom na am kim waxal ci foofu ci National Assembly bi ci li nga xamante ne moom mooy ci xew-xew bi foofu mon ñang balaa loolu ma bàyyi la nga comment ci nuñ koy defee ñu ngi jaajëfal Garmé si moo ñu nekkal fële am na solo bu baax lu mu tënk ñu ngi ko jaajëfal te di ko ñaanal mu continuer def liggéey ba si ci pandaw gi incha allah vice président na fu mu agsi rek xamal ne anytime président bi mun na léegi nga baal ba ñu delluwaat ci moom dafa mel ni am na kim bugg a waxtaanal Garmé ñu dellusiwaat yow ñu bàyyi la nga waxtaanal ak sa gan bi foofu ok ñu ngi jégaluwaat ci loolu dafa mel ni ba léegi yëf yi yombagul but danañ mun a dellusiwaat ci moom any moment from now because bëgg nañu am more reaction probably ci li xew foofu ak ñi nga xamante ne mooy surtout député yi ci foofu balaa ñooy continuer but ma bàyyi la rek nga continuer fi nga nekkoon. xam nga démb ñu ngi doon wax. waaw. dinañ doon defal tent foofu nit ñi pour ñu ñëw xam naa ne si nekkee ne bàyyi nañ ñëpp ñu dugga kon. luñ pare pour mu ñëw ren du bari because tent yi soo ko bàyyi xel ñaar la daan nekk te daf daan fees waaw so ndax space boobu am na si National Assembly si kaw loolu moo ma si jaaxal xëy na dañ ko limite
leen limitation boobu mun neen am space boobu mu ngi si National Assembly bi ñu jox leen ko loolu tam am na solo ok waaw all right ñu dellu ci National Assembly bi ci Garmeh again foog naa this time moom dinañ mën a jokkowaat ak moom ñu dégg ko bu baax a baax Garmeh ñu dellusiwaat foofu kon ni ma ko waxee woon na dafa mel ni am na koo fa bugg a waxtaanal ñu bàyyi la ak sa gan bi foofu ñu déglu ko. waaw honorable Seni Jawara la woon waaye jamono ji dafa demaat ci rang bi ndax xam nga président bi mu ngi waaj a ñëw léegi tey mu agsi any moment from now mun naa agsi fi nga xam ne mooy ci biir National Assembly moo tax speaker génn na ànd ak deputy speaker ak clerk of the National Assembly deputy majority leader of course and the minority leader ñoom ñëpp ñu ngi fi député yëpp ñu ngi taxaw jamono ji pour séntu ki nga xam ne mooy président bi moo tax jamono ji xam naa ne pour nga am ki nga xam ne mooy honorable bi ndax ñoom ñëpp ku ci nekk dafay bëgg président bi gis la président bi jox ak yow loxo waaye xam naa ne suñ pare ba président bi dugga du ñàkk dinañ fexe rek jël some of them seen réaction ku ci mel ni ki nga xam ne mooy honorable Alhaji Mbow mu ngi fi ku ci mel ni honorable Abdoulaye Cissé mi ngi fi Seni Jawara bu Lower Saloum ak ñeneen naam ci yoo xam ne ñi ngi fi Alhaji S Dabo mi ngi fi muy minority leader ki nga xam ne tam mooy majority leader Bileji Tunkara moom itam mi ngi fi ñoom ñëpp dinañ fexe Amadou incha allah jël seen réaction moo xam before la wala after président bi su ñëwee ba pare ba def li nga xam ne mooy speech am bi xam naa daal dara du leen ump fii waaye jamono ji daal update bi ma leen mën a jox Amadou Kanté mooy président bi ay simili yu néew di ngeen ko gis ci fii ndax speaker génn na ba taxaw di ko xaar ci fi nga xam ne mooy fi mu ko war a gàttandoo waaw all right loolu am na solo loolu indication la président bi soreetul comme ni nga ko waxee te bu yegsee xam naa ne comme yow yaa ngi fa nañ la bàyyi nga describal ñu ak yooyu but just to say our viewers once again wherever you are this is of course live coverage of the State of the Nation's Address 2025. And as you heard from our colleague, of course, the President is expected to arrive at the National Assembly any moment from now because the Speaker and some of the NAMs are already lined up to welcome the President with the Clerk of the National Assembly and some of the parliamentary officials. And that's the Deputy Speaker there alongside the deputies, and of course that's the Speaker for Bakari Tombong Jatta, alongside the Clerk of the National Assembly, Mohammed of course, Khalifa Mbaye there with some of the, of course, parliamentary officials. So there you go. Any moment from now, the president would arrive and he will be welcomed by the speaker, walk inside, and of course they would have a group photo as usual, then get inside, have a tete-a-tete briefly before they will get into the gallery, the main center, of course, before he would start to deliver the shona or the statement, because it's going to be a long one indeed. Comme ni ngeen ko gisee noonu fu mu nekk nii ñu ngi waajal pour gàttandu arrival président Barrow any moment mun naa egsi bu yegsee speaker bi Fabakary Tombong Jatta moo koy welcome waaye gis ngeen takkadeer yaa ngi noonu ñu solo ba rafet taxaw di xaar président bi pour mu yegsi bu yegsee rek incha allah ñu dalal ko comme ni ko Garmeh waaye ñu rek junjoon ñi tegg bakki réew mi laataa nag muy dugg ci biir mun ñang lii mu doon li nga xamante dañ koy baaxoo di gis at bu nekk di lu bees waaye nag at bu nekk ak ni ñu koy defee Garmeh mu ngi ko wax sànq National Assembly bi tamit am nañ change of leadership loolu tamit am na for the first time Khalifa Mbaye speaker li nga xamante mooy di clerk of the National Assembly moom tamit moom mooy jiite côté boobu moom ak speaker bi loolu tamit yëpp nekk na ay développement yi nga xamante ne am na ci National Assembly bi waaye léegi tey dafa mel ni njiiti réew mi yegg si. yes jërëjëf lu am solo la bi mooy njëlbeen yoonam. waaw si kilifteefam. loolu dafa am solo bu baax a baax. soo ko bàyyi xel sax dafa mel ni moo taxit lu bëri sax change na. waaw comme tent yi daa fu amul nit ñi dem dugg si biir National Assembly bi. soo dafa am solo lu ma si jaaxal kay mooy. ñu si bëri ay politiciens leen de nekka si président bi waxee li leen neex tàcc mun na fa am. waaw te xam naa bu dee député yi rek ñoom duñ dee allowed clap li. waaw teebul bi leen dee waaye ñii ñoom. xam naa ne dinañ ko tàcc bu baax su fekkee ne ñi fa dem xam neen di solo si. te sa président wala sa njiiti réew ñëw di joxe lu mel nii si penc ndawi réew. daf dee saf politique te loolu tam du si dee yàq dara. because mun nga ko yëngal bu baax wane ne ànd nga si li muy wax. daf dee am si réew yu bari. so loolu tam su xewee si biir National Assembly bi am nañ yaakaar. bruit wi dina xaw a bari foofu. leneen li mooy ne député yi dañ dee bëgg ñu bari ñu laaj. président bi mu toog wax ak ñoom but man fo mi sa Amadou. li the most important mooy ne président bi lu moo ñëw di wax askan bi.
na nekk lu nga xam ne ni rek. dafa mel ni dafa mel ni daal président bi mu ngi noon di waaj a egsi. Well, it appears that that's the arrival of the president. So we'll go straight to the National Assembly again and talk to our colleague Mamin Bay Garme dafa mel ni daal ku ñu doon xaar mooy borom bés bi mu ngi waaj a yegsi di njiiti réew mi loolu la ñoo gis ni jamono ji ñu delluwaat ci yow rek nga mun ñoo update ci arrival président bi. jërëjëf Amadou wax nga dëgg coow loolu yëpp njiiti réew mi ki ñu doon xaar gan gu mag gi nga xam ne moo war a jànkoorloo Gambien si tey wax ak ñoom ci tolluwaay réew mi moo nekk noonu di yegg si dégg nga siren bi noonu yegg si na daanaka moo tax speaker deferuwaat na ngir fexe receive ko ànd ak ki nga xam ne mooy clerk of the National Assembly deputy clerk ak ñeneen ñu ci àndal yëpp waaye tamit security chief si tamit ñi ngi fi ku ci mel ni IGP ku ci mel ni director of immigration mi ngi fi ki nga xam ne tamit mooy chairman of ki nga xam ne mooy Chairman Yankuba Dabo commissioner général sorry mi ngi fi Yankuba Dabo ñoom ñëpp ñu ngi fi daal jamono ji président bi oto baa ngi noonu di ñëw ndànk mu ngi raam oto baa ngi noonu di raam ndànk di ñëw su ko defee pour mun a wàcc moo tax speaker pare na pour jël ki nga xam ne mooy ganam gi ànd ak moom dugg ak moom ci fi nga xam ne mooy si biir gan yëpp a ngi taxaw di ko xaar jamono ji daal président baa ngi noonu ñu jéem a xool nag tey moom ban yére la nar a sol yooyu tam of course ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi seetaan dinañ ko gis bëgg a describe tamit sañsa bi nga xam ne njiiti réew mi def na ko pour ñëw taxaw because of sometime yére yu ñu dee sol tamit loolu yëpp communication la because of tamit tey mi ngi war a ñëw ci pencum ndawi réew mi bokk ci penc wala sax institution bi gën a am solo ci réew loolu tamit am na loo xam ne tamit am na ko solo lool ki nga xam ne mooy président bi moo nekk di ñëw fi ñu toll nii su ko defee nag mu ngi ñëw wàcc ndànk-ndànk moom la ñu xaar protocole ci ubbi nañ li nga xam ne mooy buntu oto ki nga xam ne mooy président bi su ko defee mu ñëw nag war a nuyu wante ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ku ci mel ni speaker Fabakary Tombong Jatta nuyu wante ki nga xam ne mooy deputy speaker Sidi SK Njie nuyu wante ki nga xam ne mooy clerk of the house Khalifa Mbaye deputy clerk ki nga xam ne mooy Buba Jatta ak nu mu koy toppee ba leen nuyu ñoom ñëpp ba fi nga xam ne noonu lay duggee fi nga xam ne mooy ci biir house bi waaye balaa ñëw rek dugg si biir house bi Amadou comme ni ma la ko waxee rek dina am fu jar mi ngi noonu président bi wàcc na mi ngi nuyu wanteeg ñi nga xam ne yu kilifa mi ngi noonu di nuyu wanteeg ki nga xam ne mooy clerk of the house Khalifa Mbaye xam naa du ñàkk mu waxaale ko itam ne congratulation ci sa appointment bi ak yu mel noonu mu ngi continuer di nuyu ñi nga xam ne tamit ñooy gan yi taxaw foofu kilifa yi muy security chief si ñoom la nekk di nuyu noonu lay continuer nag su ko defee nag ñëw nuyu ñi nga xam ne ñooy député yi su paree su nuyoo député yi ne ba pare dina nuyu ñi nga xam ne tamit ñooy staff su National Assembly bi su ko defee tamit clerk introduce ko ak staff si su ko defee nag ñu ñëw def seen groupe photo wala sax dem fi nga xam ne mooy fu ñu koy rëkkalee junjung yi suñ ko rëkkalee ba pare nag mu war a mën a dugg fi nga xam ne mooy ci biir National Assembly lu ci mën a am rek protocole bi ñu ngi ci yére bu weex la solo of course Amadou maa ngi doon wax ci mbiru yére bu weex tey boo xoolee ci biir Assembly bi yére yu weex daf fi bëri président baa ngi noonu mu ngi ñëw gars yi ñu ngi ci kawam noonu di mu ngi doon di dugg di nuyu raay naw ni mu ngi dem fi nga xam ne foofu lañ koy rëkkalee li nga xam ne mooy junjung yi moom président Adama Barrow di jàll su ko defee nag mu déglu ñu rëkkal ko li nga xam ne mooy junjung yi bàkkal ko tamit bàkku réew mi su ko defee nag li ci war a topp yëpp ñu topp ko yaa ngi koy gis noonu Sidi SK Njie di deputy speaker nga am tamit di clerk of the National Assembly and the speaker of the house ñoom tamit ñu ngi rang su président bi paree ba noppi dañ leen gungewaat nag noonu lay continuer def li nga xam ne mooy nuyoo bi Amadou jamono ji daal lii nga xam ne moo xewagum fii ci parlement bi wala tamit changes lot of changes am na ren organisation su ko defee rek ñu bàyyi gars yi ñu déglu tamit bàkk réew mi nga xam ne ñu ngi koy bàkk jamono ji njiit réew mi wala junjung yi nga xam ne ñu ngi koy rëkkal Amadou Kanté mi ngoog
yaa mi ngoog gis nga nu mu demee noonu bàkk nañ bàkk réew mi président bi ñi nga xam ne ñu tamit ñooy takk der yi ñu ngi def ñoom tamit seen wàll ni ki niñ ko war a mën a defee ñoom itam suñ paree foofu noonu ñu jógee foofu nag mu doog a ñëw tàmbali nag ñuy wante waat ak ñi nga xam ne ñooy député yu ko taxaw di xaar taxaw bi ñu ngi koy xaar lu yàgg ndax tamit jar na ko seen gan la ñoom ñoo ko woolu wala itam santaane constitution bi la waaye itam ñoom ñi nga xam ne seen standing order bi sax ci parlement bi dafa nangul loolu njiit réew mi ngir muy mën a ñëw ci fi nga xam ne mooy ci house bi kon nag ganu réew mi la ndax buñ ne ganu réew mi la rek mooy ganu député yi ndax député yi toogaluñ fi seen bopp dañ fi toogal gox yi ci biir réew mi Amadou Kanté su ko defee rek président bi léegi dafay nuyu wanteeg ñi nga xam ne tamit ñooy sécurité chief yi ak takk der yi nuyu wanteeg ñoom ba pare doog a mën a ñëwaat tamit ci ñi nga xam ne ñooy ci député yi mu doog a mën a nuyuwante ak ñoom ki nga xam ne mooy chief of staff Modou K Cissé mu ngi noonu mooy moom it dugg noonu pour ñëw ci rang bi protocole yi ñu ngi koy wax fan la war a taxawee ndax tamit nekku da ngay ñëw rek taxaw fu la neex ki nga xam ne tamit mooy commissioner général bu jiyaare Yankuba Dabo moom tamit ñëw na pour taxaw fi ñu ko war a taj ndax yàggatul léegi ngir ki nga xam ne mooy président bi Adama Barrow mu doog a war a ñëw pour nuyuwante ak ñi nga xam ne ñooy sécurité ñi nga xam ne ñoo National Assembly members yi waaye daf koy njëkkee si seen njiit yi jamono ji noonu la nekk di demee Amadou Kanté fii ci biir comme ni ñu ko waxee rek maa ngi dégg comme Mr Niang wax na lu am solo mooy ren changes bi nga xam ne yaa ngi koy nemmeeku si ñi daan nekk fi nga xam ne mooy ci biti muy ñuy def teen waaye gars yi dañ sóoraale ñaari mbir benn ci nawet lañ nekk of course nawet dugg na doo nekk guddi taw ni mu war a taw waaye nawet bi dugg na ñu ngi doon bàyyi xel loolu tamit mun nga koo def mun naa taw mun naa ngelaw loolu yëpp moo tax ñu jëlal leen néeg yoo xam ne nekkul dañu nekk fu député yi di nekk waaye néeg yi National Assembly bi nekkul galerie bi kese am na yeneen néeg yoo xam ne mu ngi ci biir foofu lañ bëgg ñi nga xam ne ñooy jugee ci biti wala ñooy jugee ci réew mi pour ñëw fekkee si ko suñu defee ñu dugal leen ci different néeg yooyu noonu tegal leen fa ay screens su ko defee ñuy mën a seetaan li nga xam ne mooy speech bi loolu la pour tamit ñu AC yi mën leen dal ñu avoid tàngoor bi ndax xam ngeen si June lañ nekk dafay tàng waaye changes la boo xam ne changes bu am solo la leadership bu bees bi nga xam ne tamit am na si house bi gis nañ lot of changes yoo xam ne def na ko fi loolu tamit gis nañ ko observe nañ ko so noonu la nekk demee jamono ji nag président bi mi ngi waaj a ñëw fi nga xam ne mooy ci speaker Fabakary Tombong Jatta nuyu wanteeg moom nuyu wanteeg député speaker Sidik SK Ndiaye nuyu wanteeg clerk of the house Khalifa MM Mbaye nuyu wanteeg ñu si def léegi nag mi ngi noonu di ñëw di dem fi nga xam ne mooy ci rang bi pour nuyu wanteeg ñoom Amadou Kanté yéen a ngi koy bàyyi xel gis ngeen président bi nag léegi mi ngi dox ndànk di ñëw pour nuyu wanteeg ñoom nuyu wanteeg député yi ku nekk mu nuyu wanteeg yow su ko defee rek ñu dem def seen groupe 4 bi léegi loolu moo ci des suñ ko defee nag ki nga xam ne mooy special security advisor ci président bi mu ngi noonu IGP mu ngi noonu moom tamit di romba gis ngeen ko ki nga xam ne tamit mooy ki nekk commanda bu li nga xam ne rek mooy ku teewal Sénégal économique sori seen commanda bi jógee Sénégal moom tamit dugg na si noonu noonu la nekk demee gis nga mu ngi nuyuwanteeg député ki nga xam ne mooy majority leader Blaise Tunkara nuyuwante nañ mu ngi nuyuwante nag député yi ku ci nekk dafay nuyuwanteeg yow su ko defee nag ñu daal di doo ko mën a def seen groupe 4 bi waaye su paree si député yi ba pare nag léegi dafay ñëw ci staff si National Assembly pour mu nuyuwanteeg ñoom jamono ji mu ngi nuyuwanteeg honorable Abdoulaye Cissé bu Old Yundum constituency mu ngi noonu mu ngi nuyuwanteeg tamit beneen député pour nuyuwanteeg ñoom gis ngeen ko mu ngi noonu ñi ngi nuyuwante waxtaanale su ko defee itam ku ci nekk si ñoom nag xam na la ku ci nekk si ñoom itam am na loo xam ne xëy na dina la ko mën a wax because of ku mën a tooñ la moom président bi mu ngi nuyuwante tamit Buur Saloum mooy jàmbur bu Upper Saloum di honorable Alaaji Mbow ñu ngi noonu di nuyuwante ak moom ak ki nga xam ne mooy Maymuna Cissé Dabo mu ngi noonu di nuyuwante moom tamit nominated member la mu ngi noonu di nuyuwante ki nga xam ne mooy président bi Adama Barrow Amadou gis nga jamono ji daal lii nga xam ne moo fi nekk di xew lii tradition la bu ñëwee nuyuwante ak ñoom ndax boo amee gan soo ñëwee ci kër da ngay nuyuwante ak ñi nga xam ne ñooy gan yi mu ngi noonu di nuyuwanteeg tamit ki nga xam ne mooy Jibi Mballo mu ngi noonu di nuyuwante moo honorable Jibi Mballo of course mu ngi noonu nuyuwante nañ Samba Diallo honorable Samba Diallo mu ngi noonu tamit di nuyuwante ki nga xam ne mooy président bi ñi ngi waxtaan xam na du ñàkk mu koy tooñ because of tamit léeg-léeg dafay jéem a tooñ ñi nga xam ne tamit ñooy mbiru pël ak li nga xam ne rek mooy soose di tooñante ak ñoom ki nga xam ne mooy jàmbur bu Lower Saloum di honorable Seni Jawara moom tamit mu ngi noonu nuyu wante ki nga xam ne mooy His Excellency président Adama Barrow ki nga xam ne tamit mooy Souleymane Sakho for Central Badibou moom itam mi ngi noonu di nuyu wante président bi Adama Barrow doo xam ngeen fu mu bokk UDP la waaye gis nga du ñàkk réew mi la du parti du NPP moomut house bi UDP moomut house bi Gambien si ñoo ko moom of course gis nga mu ngi continuer di nuyu wante ñi nga xam ne mooy National Assembly members yi mi ngi noonu ba tey ñi ngi ci kiw bi boo xoolee bul fàtte ne 58 members ñoo fi nekk ñoo xam ne ñëpp ku ci nekk ñi nga xam ne
président dina nuyuwanteeg ñoom saafuwanteeg ñoom ñu doog a jàll mu continuer fi nga tamit nag mooy ci House of the staff of the National Assembly pour mu nuyuwante ak ñoom député yëpp ñu ngi noonu fii loo fi jàngatee Amadou mooy mbirum réew mi bu taxawee party is not important moo xam foo mën a bokk moo xam foo mënti bokk is not important jamono ji yaa ngi gis amul ne man bokkuma ak yow parti amul ne bokkum waaye sa président moo ñëw président bi tamit nu mu gisee National Assembly members yi du leen gisee ne ok ñii bokkuñ sama parti waaye daf leen di gisee ne these people dañu nekk di represent constituencies yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi muy gox ak goxaan yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi mu ngi noonu Amadou di wéyal li nga xam ne mooy nuyoo bi di continuer député yi ba pare ñoom ñëpp a ngi rang honorable Abdoulaye Ndiaye mi ngi fi honorable Modou Lamine Biba Banjul North moom mi nga xam ne sax National Assembly fu mu nekk si constitution la bokk Sohaibou Touré moom tamit mi ngi fi ñoom ñëpp ñi ngi fi nga xam ne rek mooy ci parlement bi gàttandu seen gan fas yéene nuyu seen gan wax ko tamit nag dalal ak jàmm ñu ngi lay xaar soo ñëwee lan nga war a wax li nga xam ne mooy Gambien si sa State of the Nation address bu 2025 lan nga ñuy indil ndax dina différent ak li nga waxoon 2024 ndax dina différent ak li nga waxoon 2023 loolu yëpp ñi nga xam ne ñooy National Assembly dinañ ko wax jamono ji mi ngi nuyuwante honorable Fatou Cham Sané Mentereng seen li nga xam ne mooy seen député bi moom mi ngi noonu di nuyu tam honorable Sohaibou Touré mi ngi noonu tamit di nuyuwanteeg ñoom gis nga ko Wuli West ki nga xam ne moo nekk seen naam bi moom Sohaibou Touré gis ngeen ko yeneen député yi yëpp ñoom tamit ñu ngi noonu di ñëw di nuyuwante ak ñoom saafuwante ak ñoom dalal ko honorable Abdoulaye Ndiaye mu ngi noonu si rang bi honorable Modou Lamine Biba mi ngi ci rang bi yeneen député yi itam ñoom ñëpp ñu ngi taxaw président bi ñu dalal ko fi nga xam ne mooy ci house bi dalal ko itam fas yéene koo déglu ndax gan la goo xam ne gan gu am solo la mi ngi noonu honorable Modou Lamine Biba mu ngi nuyuwanteeg ki nga xam ne mooy président bi ba pare gis ngeen ko tamit suñ honorable Bemba bile tur bi daf ma rëcci waaye ku miin ay Afrique la moom tamit nuyuwante nag ki nga xam ne mooy président bi mu ngi noonu di continuer rang bi mi ngi fi ba tey ñoom ñëpp ñi ngi ñëw di continuer di nuyuwante ki nga xam ne mooy honorable bi su ko defee rek noonu la nekk di demee nii la nekk di demee every time di nuyuwante ñi nga xam ne ñooy député yëpp pour ñu mën a waxtaan ak tamit président bi su ko defee noonu la nekk di demee every time président bi mooy nuyuwante ak ñoom gars yi dalal ko tamit fi nga xam ne mooy si parlement bi yaa ngi gis ki nga xam ne mooy Modou Lamine ba bi duyoo ba pare am na lu mu xam ne waxtaan na ko ak président bi wala am na lu mu ko déy loolu yëpp tamit lu ñu war a mën a seetlu la waaye ci kanam dinañ ci mën a waxtaanaat Amadou Kanté waaye gis ngeen ba tey député yi ñu ngi ñëw di saafante ñoom gis nañ fi ki nga xam ne mooy ajaratu of course lañ ko war a wooyee ajaratu ki nga xam ne mooy Fatoumata Jawara bi mu jógee Makka yàggut moom ci ren la demoon xaj waaye ñëw na moom tamit xam naa ne dina ñëw nuyu wante ak président bi ndax mu ngi taxaw ci rang bi moom itam mu ngi noonu di continuer ki nga xam ne mooy Ami Koli moom tamit nuyu wante nag ki nga xam ne mooy kii di Adama Barrow xam naa duñ fi wax waxi politique tey for now waaye xam na moom tamit dem na fi nga xam ne mooy NPP dinañ ci waxtaan mu ngi noonu di nuyu wanteeg Fatoumata Jawara xam ngeen ni dafa demoon fi nga xam ne mooy màkk du ñàkk tamit mu sargalaale ko benn yoon profito sargal ko ci moom it mu ñaanal ko ndax màkk la jógee mu ngi noonu mi ngi continuer di nuyu wanteeg ñi nga xam ne ñooy National Assembly members yi tey jii président bi dafa mel ni nuyuwante nag Gambien chef Amadou soo gisee ma wax la loolu mooy ñi fi nekk ñëpp ci suñ constituencies yi nga xam ne moom am nañ ko ci réew mi yëpp mooy 53 constituencies yoo xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ku ci nekk am na ku la fi teewal kon président bi su nuyoo san député rek nuyu na la yow ak foo mënti toog moo xam fii nga nekk moo xam ci diaspora bi nga nekk waaye am na foo jógee ci réew mi fii ci Gambia kon comme ci nuyoo rek nuyu na gox boobu yëpp ndax yow yaa représente sa gox mi ngi noonu di continuer parlementaire ni ba tey ñu ngi continuer di nuyu wante ki nga xam ne mooy président bi ba tey noonu la nekk di continuer nag bu pare nag staff si National Assembly bi nag ñoom ñooy ñëw nag tàmbali li nga xam ne mooy nuyoo bi su député yi pare léegi nag staff si ñooy tàmbalee ñëw boobu nag bu boobaa Fabakary Tombong Jatta da leen wax kii mooy kii Clark tamit daf si am solo di leen wax ne kii mooy kii diw mooy diw kii mooy kii noonu la mbir mi di fas yéene demee mi ngi noonu léegi kenn rek moo des ci député yi mooy ki sol grand bu weex bi bu ñëwee ba nuyu wante moom rek ki si topp nag mooy ki nga xam ne mooy Landing Diop moom mi nga xam ne moom moo nekk staff la ci National Assembly member bi su ko defee nag moom ci boppam
mu ngi noonu war a nag foofu la affaire yi war a tàmbalee suñu paree loolu nag li ci des nag mooy député yi ñu ngi koy xaar fi ñu war a photo ñoom ñëpp dem nañ taxaw rang foofu xaar ko su paree daf leen di dem join foofu noonu ñu def li nga xam ne mooy seen photo yi ak join ko ak laag bi of course ñu def photo boo xam ne after photo boobu noonu dañ koy print out tay ko fi nga xam ne mooy ci National Assembly member ndax every year dañu war a am une new photo boo xam ne staff si ak ñi nga xam ne ñooy National Assembly member si dañ fay rek daal di nekk ki nga xam ne mooy staff la si National Assembly moom itam mi ngi noonu di nuyuwante ki nga xam ne mooy président bi noonu la su ko defee mu continuer gis nga ko léegi staff si ñoo nekk di dem noonu di nuyuwanteeg ñi nga xam ne ñooy président bi gis nga photo wu ak ñoom mbir la moo xam ne tamit important day la si ñoom ndax ku ci nekk tamit gis sa président nuyuwanteeg moom gis nga Jibayro moom moo nekk noonu lu jëm ci wàllu media communication mooy director of communication ci biir National Assembly bi moom tam nuyuwante nag président bi ñu ngi noonu di continuer ba tey muy staff si ñu ngi noonu staff si National Assembly bi ñooy noonu di nuyuwante ki nga xam ne mooy président bi of course mu ngi noonu ñoom ñëpp a ngi rang pour def loolu mën a nuyu ki nga xam ne mooy président bi Amadou Kanté jamono ji noonu la waaye député ñoom ñu ngi taxaw fi nga xam ne mooy ci fi ñu war a taxaw pour photo bi war a am léegi président bi su nuyu waa ñii ba pare rek dafay dem foofu join leen fekk leen fi nga xam ne mooy ci foofu la leen war a fekk pour ñoom ñu mën a def li nga xam ne mooy nataalu after nataalu bi nag speaker dina ko gunge ñu dugg ci biir buñ duggee ci biir nag dina am tête à tête boo xam ne président bi dina ko am ak speaker ba pare doogo nag dugg fi nga xam ne mooy ci National Assembly gallery bi ñu doogo nag mën a daal di waxtaan mi ngi doon di nuyu wante koo xam ne suñu naataango la journaliste la waaye daf dee nekk ci house bi fii di report lu bare bare moo waral occasion yi tamit dafay baax moom itam mu ñëw ndax li ñuy report ci National Assembly yu bëri moom daf koy muy Ramatoulaye Diawo mi ngi noonu of course ki nga xam ne mooy deputy director bu GRTS Mr Diouf moom tamit mi ngi nuyu wante ki nga xam ne mooy président bi photo ak moom jàll mbir yi loo xam ne mooy moment yoo xam ne mën nañu ko unforgettable moments la ci ñoom ci ñëpp ndax tamit ñu ngi koy seetaan tamit mi ngi noonu loolu mooy problème bi su ko defee noonu la nekk demee président bi mu ngi nii jamono ji di dem fi nga xam ne mooy ci député yi fekk leen fa nitaalu ak ñoom after nitaalu bi nag dinañ ko gungewaat mu dugg ci bi nga xam ne mooy ci house bi Amadou Kanté gis ngeen ko ren comme ni ma la koy waxee rek mbir mi nu mu doon doxee rek la nekk di doxee xam few changes nag am na yooyu nag bokk na ci wax naa la ko bi may tàmbali waaye comme yeneen yi loolu lu war a am la tradition la moo tax dañ koy ñëw rek respect ko pour mu mën a continuer jamono ji loolu la léegi taxaw nañ speaker bi dem na président bi dem na ñoom ñëpp dem nañ ñu def ay groupe photo after groupe photo bi nag dañoo ànd ñoom ñëpp dugg fi nga xam ne mooy ci National Assembly bi pour nag tête à tête bi ak ki nga xam ne mooy speaker bi of course dina fekk speaker bi ci office am Clark dina fa nekk député speaker dina fa nekk ñu waxtaan ak président bi suñu waxtaanee président bi nag ba noppi ñu doog koo gunge nag dugg fi nga xam ne mooy ci house bi fekk speaker bi dugg na président bi dugg bu président bi duggee nag ba pare rek speaker bi déclare pour session bi mun a start président bi nag daal di yëkkati ay kàddu wax yoo xam ne dina ko mu ngi noonu jamono ji léegi pare na lu ñu war a def nag mooy mu dugg fi nga xam ne mooy ci biir house bi ci biir National Assembly bi léegi xam naa ne Amadou faaw ma delloowaat leen rek lenge gi ba gars yi dugg ba ci biir su ko defee nag yéen tamit ngeen mën a analyser saale li nga xam ne gisagum ngeen ko fii ak balaay li nga xam ne mooy waxtaan bi di door wala président bi di tàmbalee addu mu ngi noonu speaker député speaker ak Clark ñu ngi ko gungee mu dem waaye suñu paree foofu bu ñu defee lu ñuy def tête à tête bi yu ci xew yëpp dinañ génn léegi nag dinaa leen bàyyi yéen ngeen continuer su ko defee ñun ñu war a xool lan lañ fi war a mën a am of course buñ mën a suñu mënoon a am honorable Mbow mu ngi nii su ko defee mu waxtaan ak honorable Mbow lan la moo expect fi nga xam ne mooy ci kii bi just quickly rek honorable ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Eye Africa TV jamono ji di la wax rek ne State of the Nation address tey la président bi ñëwaat na ni ki ni ko constitution bi santé mu war a ñëw tey lan la ñu war a mën a xaar ci président bi waaw Mbaye ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu lay seetaan di am kontaan rek ci seen taxawu fii di wane na daal seen liggéey ci askan wi rafet na naaw tey dafa nekk bis boo xam ne nii lu constitution bi joxe la mu ne président dafa war a ñëw address nation bi nag boo ko déggee mooy mu ñëw waxtaan ak askan wi comme réew mi fu mu toll ci jamono ñi fu mu toll ci lan ci sécurité fu mu toll ci lan mooy ci njàng mi ci wér gu yaram bi ak ci lépp lu nga xam ne nii dañ ko dénk en tant que njiiti réew mi loolu la ñëw pour waxtaan ak ñun ci parlement bi loolu nag lu loi Gambie wax ne dafa war a ñëw pour waxtaan ak askan wi te loolu la ñëw tey pour waxtaan ak askan wi
ok tey xëy na ci yooyu noonu yëpp dinañ xaar xëy na du ñàkk mu jox ñu ay statistiques yoo xam ne ci liggéey boo xam ne nguur gi def nañ ko ak yu mel noonu waaye du ñàkk itam mu wax ci tolluwaay fi réew mi toll ci wàllu dund gi ci wàllu paj mi ak waaw loolu du mën a ñàkk loolu du mën a ñàkk parce que loolu moom mooy économie réew mi nag boo ko xoolee mooy comme like réew mi lan moo koy dundal réew mi lan moo tax ñu ne économie mooy ci àllu am bi ak tam wàllu man-man bi te loolu dina ci indi ay firnde yu bari ren comme like fan lañ tolloon daaw ak fan lañ tollu ren ak itam lan la foog mais bi si at buy ñëw fan lañ jëm soo ko xoolee yëpp daal comme fu réew mi toll lu ci gën a am solo mooy comme économie bi mooy man-mani réew mi ci wàllu am ak ci wàllu man-man loolu yëpp da ngay gis ne am nañ yaakaar daal dina ci waxtaan lu bëri te dina jox ay firnde comme like daaw lan lañ amoon ak ren fan lañ toll ak mën naa am comme déwén fan la réew mi jëm. xam naa du ma la teelu yàgg lan loo xam ne xëy na du ñàkk am na loo xam ne yaa ngi koy xaar ci président bi si speech mi comme all Gambians am na ku ci nekk am na boor boo xam ne mu ngi ci bëgg a déglu président bi ndax honorable Mbow moom am na fu muy xaaree président bi. waaw man na fu ma ko xaaree mooy ci wàllu man baykat la te itam ci fu ma toll nii mbay moo ma fi indi so kon dinaa déglu bu baax comme yëfi mbay mi lan la ci nguur gi amal baykat yi parce que itam man maa ngi ci parlement waaye dama rëpp ñu xam ne ay baykat lañ so bëgg naa déglu bu baax comme yëfi mbay mi ak naka lañ mën a jàppalante baykat yi ba nga xam ne daal seen liggéey dina gën a dem ci kanam waaw jërëjëf thank you so much jërëjëf waay jërëjëf mi ngoog honorable Mbow la bu ëpp salam su ko léegi Amadou ma delloo leen léngay rek ba ci kanam su ko defee dinañ mën a jël réaction yi ñu bëree bëri after président bi su délivrer speech bi ba noppi kon ma jox leen li nga xam ne rek mooy signal bi foofu ci Africa TV. gërëm bu baax di la sant ci liggéey bu am solo ak liggéey bi rafet bi nga xam ne def nga ko foofu ci National Assembly comme ni nga ko waxee ci kanam incha allah gannaaw bi président bi àddoo ba pare nañ dellusiwaat ci yow ñu gën a yaatal jàngat bi waaye it déglu ñenn ci ñi nga xamante mooy député ak kilifa yi fa teew incha allah honorable Alhaji Mbow moom jambour bu Upper Saloum mooy député bu Upper Saloum moo doon àddu noonu mun ñam wax ci lu am solo ci wàllu agriculture mbéy mi nawet bi mu ngi waaj a yegsi wala yegsi na ba pare lañ bëgg a wax wala lañ mun a wax sax ci mbir mi wax na ne moom foofu lay xalee président bi ci loolu boo xoolee président bi daaw bu mu ci doon wax jàpp na ne yokkute boo xoolee 2023 la doon wax xam nga tey bu ñëwee lu xew 2024 laay wax surtout côté nawet bi ñëpp xam nañ nawet bi nu mel daaw demeewut noonu waaye soo xooleen 2023 moom jàpp na ne yokkute amoon na ci bokkoon na ci lu mu waxoon tamit ci GDP mooy growth bi domestic product bi nga xamante ne am na mooy yokkute ci wàllum doxalin nguur gi agriculture def ci contribution 25.5% in 2023 waaye dafa xaloon na wàcc nag tuuti because in 2022 président bi nu mu ko wax mooy dafa yokkoon 25.7% so ren xam naa ne dina gën a wàññeeku parce que daaw yëf yi baaxul waaye tamit diggoon na baykat yi ne dana indi ay tracteur 180 tracteur fexe ba tey bu ñoo bayee maaro ñu mun a dunda suñu bopp mu yokku ci ko ni ko honorable waxee loolu président bi bu ko waxee dafa mel ni déglu ko ci côté boobu danay am solo. dafa am solo daanaka réew mi. bunta boobu daf ci am solo. dañ koy bàyyi xel te bunta bi dafa xaw a am ay jafe-jafe. so moo tax képp ku jógee si kaw gi rek mbay itteel la rek di nga bàyyi xel loolu tey soo laajoo moroom yi député bi bari loolu la te moom wax na dëgg moom baykat la bu ko soo demee Upper Saloum dafa bay dina am bis bu nga xam ne sax nit yi constituence am bi ñëpp a dee génn jàppale ko si toolam bi comme moom baykat la foog ñu xaar foofu ñun tam di same thing ak ñeneen ak ñeneen c'est very important secteur bu nga xam ne ni su baaxee rek réew mi baax su jëmut kanam économique bi du dem soo moo tax li ñu amoon ren fooguma ne dinañ ko am daaw ñu ngi xaar nag mu ñëw. fu ñu mën a dugg ba génnee ko. 25 point naka nga wax foofu noonu. waaw 25.5%. 0.5% waaw loolu la def 2023 ana I think ne rek mënuma koo foog ren because ren si mbiri gerte dafa manqué trop. waaw dafa manqué trop te moo tax comme lu honorable Mbow wax. waaw dinañ ko xaar. te gerte bi dafa yokkoon last year su ma juumutee 12% la wax. yes ci côté boobu parce que dafay joxe statistics. statistique la joxe ci dugub bi ci mboq mi. ci findi. ci gerte. bu nekk ñaata la yokk waaye su ñëwee ci gerte 12% in 2023 mun nañ jàpp ne mun naa am dana nekk ay about 10% or less than that. in 2024 ci lu mu ñoo wax tey. yes foog mu wàcce rek bu ko dafa amul loolu nag si nawet bi la. loolu moom du si ñoom si nawet bi la. bu ko su nawet bi moo doy waar ba nga xam ne nii. lu amoon daaw mënuñ koo am ren. bu ko daaw dem nañ ba ne liñ expectoon bi ñoo jënd dafa bari. lu ëpp liñ nattoon dañ gis lu ko ëpp. bañ xool leen ay jafe-jafe. soo xoolee dem uti xaalis ak yooyu waaye ren.
dégguñ loolu. waaye dafa am yu bëri li ci côté gerte bi 2023 ñu ngi spend 1.5 billion dollars yi. ci ni ko waxee. pour jënd gerte ba 2024 gëm naa ne àggul ci loolu parce que gerte amul. donte la sa joxe waaw donte la joxe gun sax li mën na am fii dinañ ko fi dégg. of course dina joxe waaw dem na ñëw ne la Amadou moom. foog mu wàcca bi di si ñoom. c'est nature loolu lu yàlla dogal la. dina wàcca waaye nag wàcca boobu. ndax. am na luñ ci def am na luñ ci def. waaw jàppale baykat yi côté boobu bi ndax dencal nañ jiwu. pour jox ko baykat bi parce que loolu dafa mën a dimbale baykat. c'est loolu yëpp daf si mën a bokk di jox baykat bi jiwu si time bi. dimbale ko si fertilizer mooy engrais bi. si time bi. loolu yëpp daf si am solo ba nga xam ne ni suñ si ñëwee. yaakaar naa mun nañ am sa price si engrais bi this time. te di yaakaar ne dina wàññeeku. parce que nag ñi ko jëloon daaw. ñu bëri fañ ko def doxut ñu mën a jëndaat di seem lañ jëndoon daaw. mi bi xëy na ñu surprise ñu ci affaire yi njëg li mooy lan lay jar but last year waxut ko li mu waxoon rek mooy government dafa subsidize mooy ñoom naka lan lañ ci dugal ba fexe baykat yi mun a jot engrais bi. ci ni mu gën a yombee ak jot ko tamit ci waxtu. loolu la waxoon daaw waaye ndax ren dinañu wax ñaata lay jar mais bii mun na ko wax but fooguma ko but tamit su ko waxee daf ko war a wax parce que foofu lañ prix boobu lañ toll. te dañu yaakaar sax mu gën a yombandi. si ñoom parce que koo xam ne daaw. gerte amut. waaw nga jëndee ko 1150. yes daf ko si amut dugub moo am dugub bi mënu koo jaay daf koo dundee. te sax nga jaay si dina am ñi nga xam ne dinañ si jaay som. dem ut maaloog yooyu noonu soo da ngaa gis ne daal am nañ yaakaar ne njëg li war yaakaar ne dina wàññeeku te dina dem fu leen jege te dinañ ko dina fexe mu joxe ndigal lu nga xam ne nii. dinañ fexe Gambien si ñoom moom fertilizer. ñoom ñu jëfandikoo ko. jëriñoo ko bu ko fertilizer is not only nawet rek. réew mi dafa war a am anytime fertilizer. non waaye soo déggoo président bi. dafa laa wax ne all year round famine lañ bëgg a def jàppale nit ñi. loolu la da nga koy seet bagage yi mu wax nañ ko jënd ay tracteur ak yu moo àndal. dañu wax ne jubluwaay bi mooy fexe ñu bay all round mooy bay noor bay nawet. waaye est-ce que loolu am na ci diggante bi. loolu c'est problème parce que tey si nawet bi su passé. dama wax benn jaaykat yi jiw yi nii yu ñoo ji yëpp meññeentef yëpp. mu ngi amee jiw bi daf ko day jaay mu ne ma Gambie amuñ fertilizer benn time lay ñëw ñu séddale ko ñun after that li ñoo jaay yëpp Sénégal lañ koo jëlee soo léegi nag lu ndaw loolu ñuy am su fekkoon ne ñu ngi ko gérer ba nga xam ne ni alaawatuñ mu génn every year mu génn ñoom ñoo day joxe ndigal ne bu benn police bàyyi xel foofu ba bu kenn génn ak kon suñ demee beneen ba suspect na ni bàyyi xel bu kenn génn ak bagage kon xam nañ ne mu ngi génn te fertilizer is not only nawet su fekkee bëgg nga système yi mbay bu nga xam ne noor ak nawet fertilizer bu nga am soo xamee li baykat yi soxla si seen nawet bi li si des da nga ko delloo si stock si nga bàyyi ko nga save ko den after noor bi yooyu borom gaadi ni mun nañ di ko jënd waaye yooyu ñooñu dañ dee dem di jënd li seetal fertilizer boobu feneen mun na am sax suñ bës la ñu dee jaayaat parce que ñëw strobul ko yóbbu ko si boode yi dugal ko biir Sénégal jaayaat ko so yooyu every year daf dee am te ñoo xam nañ si dara parce que ñoo dee mun a joxe ndigal seen police yi ñu tëj boode yi bu ñu gis benn satellite bu génn te saa yi ñu ko waxee keroog lay dàq génn waaw xam nga te waroon nañ di ko kii président bi du wax ci yooyu parce que xam naa di si wax waaye ñi koy bindal indi jox ko mu wax ñooñu ñoom ñoo responsable waaye xam nga daf dee xam ne mu ngee génn parce que non daf koy xam suñ toogee government ñoo ko dee génne daf dee xam ne dafaa génn so ministre bi ñoo responsable loolu mosquée si ñoom ñoo dee soo moo tax nag dañ ko war a denca nekk sa fertiliser buy ñëwaat su fekkee ne jeexul si mbayi noor yi war na am li fi desaat ba mu lifin waaye warta em lu ñu dee indi su fekkoon ne di génn Gambien si mun nañ ko jëfandikoo ba pare mu am lu fi des si noor bi kuy bay boo ko soxla yi doon nga dem jënd si use waaye man ñu ma gis ñuy jaay agriculture bagage yi njiwu yeeg yooyu noonu fertiliser yi ñu dee jaay dañ dee wax ne fii amul parce que su jeexee Sénégal lañ ko dee jëndee ji te loolu war na mun a ñàkk te itam war na mun a indi fertiliser di ko mix ak urée bu mel ni xorom noonu boobu tam dafa baax pour mboq ak yooyu noonu it's not only fertiliser rek waaye yooyu itam dafa baax ñu koy mix pour du ko indil gars yi parce que mboq bi itam am na yu nga xam ne daf see baax pour yooyu waaw loolu bokk na ci li président bi fu ñu koy xaare mooy affaire yi mbay mi ba président bi dana wax ci leneen lu ute mbay dana wax ci wàllu kaaraange réew mi sécurité dana addu ci wàllum économie bi comme ni ko Alaaji Mbay waxee Alaaji Mbow of course sorry ni mu ko waxee léegi député bu Upper Saloum constituency waaye président bi tamit dana wax ci yeneen wax naa ko moom moo nekk di chairman of the OIC mun ñang loolu tamit ñu bari ñoo ngi danañ ko faxaar but gis naa ci comment bi all right corruption people are so much concerned affaire yi corruption njuuj njaaj yi waaw nga njuuj njaaj am te gom nga ne président bi dana ci wax parce que recently saa yu mu waxee especially tamit lu xew ci affaire yi assets yi gis nañ réew mi yëngu-yëngu jàlla yi génnoon nañ ba moom mu génnoon wax
jàpp nga ne dina wax ci loolu ak taxawaay bu mu ci am nañ si yaakaar nguur gi lu mu ci war a def loolu moom am nañ yaakaar na war na si wax si waxee daf si war a wax bu si waxul daf si war a wax te itam nag réew mi pour nga teggal ko tuuma corruption dafa xaw a jafeñ parce que tuuma yi dafa bari trop te weddiwuñ dëggaluñ si koo xam ne loolu yëpp am nga kattan bi am nga sañ-sañ bi pour def ko mooy nga ne amut wala am na bon ni siy dégg si ay njuuj njaaj ay luubal dafa bari waaye ba léegi woowaluñ tooyaluñ so loolu nag su ko defee xel yi dafa jaay jaxato xel yi lu ñëw téye rek ku si ne la ne gaay téye waaye yëfi corruption moom dëgg-dëgg bëri na lu si mujj rek mooy jàmme asset nga xam ne dañ ko tuddee loolu waaye réew mi bagage si réew mi la parce que dañ ko nangu woon si moom ñu ne according to law kon dañ ko tuddee jàmm asset rek pour mu gaaw nit ñi xam lu xew waaye ba léegi alali réew mi la so yooyu noonu ak yeneen yoo xam ne mu ngi xew si dëkk bi so loolu war nañ si gën a wax bu baax a baax am tam contrat gi yu bëree bëri spécialiste nawet bu ñëwee si énergie xam na dinañ ko bindal war nañ si mun a net nit ñi firi nit ñi ba pare itam war nañ wax nit ñi itam xam nga bëgg nañ xam exactly Amadou lan leen dee fay nawet Senelec Sénégal every month lu ko Gambien si di fay loolu tam war na nekk si Gambien si war nañ xam ñaata la waaye dan nañ ko wax loolu ak si ban xaalis leen dee fay loolu tam ndax dañ leen ko fay in dollar or in CFA but am nañ information ne in CFA cause na li si gën a ñàkk CFA si biir réew exactly loolu moom yooyu nag war nañ ko mun a wax jot nañ ko ci parce que nag ñoom lebaluñu dañuy jaay cash power du leble bu fekkee government dafa jël xaalisam dem jënd itam lebalewu ko nit ñi ko jëndal te information waaw information yi ñu ci jot ak tam lifin bi nu mu tuddati capacité bi tam waaw boobu tamit contrat bi jeex na wala moo ci lu si laxasu bot ba léegi demaguñ waaw lu si laxasu lan la lan naa ne yooyu amul war am na yeneen yooyu négocier yeneen ci biir warta nekk yu askan bi di laam-laame yooyu dafa war a leer si boppi nit ñi parce que Sénégal si xayma ñaata million la leen Gambia di fay every month or every year loolu dafa war a leer si bopp Gambia ci disaat nañ parce que nag parce que nag ak lan moo tax assignment bi agreement bi nekk CFA wante nekk in dollars Sénégal because ñoom luñ ci dégg initially buñ signé ci CFA dañ foo ne it was ok but Sénégal non it's ok fa dem bëggoon ni si change waaw ñoom non Gambia la waa sax suñ official si but later on buñ signé ba pare xam ne seen CFA léegi ñun fu mu nekk Gambia rek yow xam nga si dara am na ku ñu ko rowaat CFA bi nga xam ne ni Gambie rek la am doole. definitely si Gambie rek la egg. loolu nag bu ñu xamee loolu. dañoo agri ak nguuri Gambie na fay la ñuy CFA. so su ko defee nag nguuri Gambie dem lu mu fi am ko bon si banque. bu ko bëgg a weer wi nekk dem fay ko CFA. so da ngaa gis ne CFA bi ñeneen ñi Gambie yi. bëgg a CFA bu doy du am. CFA bu doy du fi am. te bu manqué. mooy tax muy yéeg. so loolu tam te loolu war nañ ko tey dem nga bàyyi xel yéeg bi ak manqué nguur gi tam bu doo mën a weddi loolu ñu ngi si teg ñu ngi ne tekk si loolu ne tekkaaral. lettuñ si askan bi firiwuñ si askan bi parce que indiwuñ si benn leeral. so loolu yëpp mën naa nekk lu nga xam ne lu si am la. te lépp luy sonal nit ñi rek nguur responsabilité mooy loolu jógee fi. pour nit ñi nekk si seen dal seen féex. ba pare wér. am kaaraange. ba pare li ñu am seen alal tam. nguur sàmmal leen ko loolu mooy responsabilité loolu nga dig nit ñi ba dem nekk président nekk commander in chief léngay yëpp tegee si sa kaw kon nag loolu yëpp bu manqué si askan gis ngeen noonu bi sañ nañ ko toogu speaker bi mu ngi noonu léegi xam naa moom ak président bi jamono ji ñoom ñaar ñu ngi toog di waxtaan ñoom seen diggante laataa ñu ànd nag ñëw ci biir mu ñëw mu gaaral kaddu ci yooyu yi ñoo waxtaane tey bari na lool waaye tamit xam naa ne leneen luy interest Gambien si mun ñang mooy affaire yi dund bi seeraay dund bi ci réew mi loolu tamit beneen la ci Ali Kalaji ñi nga xamante ne président bi loolu sax mooy Ali Kalaji exactly so war du leneen de loolu mooy Ali Kalaji Amadou coow li yëpp loolu la dund bi rek mooy dund bu seer bi yokku rek ngay dégg am wàññi amul ban plan la si nguur gi absolutely déciel plan ak action lañ si soxla waaye mun nañoo ñëw mu ne ni économie bi yokku na ci because loolu dana ko wax ci point si ñaata point from in 2023 something point whatever but loolu Gambien si duñ ko nekkul di ko yëg impact si askan bi waaw comme bu dee yu IMF ak yooyu moom ñoom loolu seen mbiri nguur la assessment la wala évaluation yi ñoo def waaw yooyu te dafa baax ci Gambien si daal luñ bugga mooy seen ku leen a bàyyil xel seen dund absolument réguler seen lu ñoo dundee njëg li parce que njëg li dafa jéggi dayoo amutul tànki gannaaw tànki kanam rek la am di gën a dem rek suñ ko brégut fu moo yóbbu askan bi dina metti so loolu ngay expect président bi dina si indi solution dina si indi yaakaar te loolu nag fekk nit ñi gars yi na yaa ñu ne balaa nga naan naam da nga faa ne te njëriñ tam li nga fekkee ba soo ñëw wax pourcentage yu éeg statistiques yu nga xam ne nii
boo ko bëggee wax ku nekk ñaani o ku nekk fototo o ku nekk koy na ak moom nu muy dundee nga bëgg koo wax ne réew mi everything mu ngi oolala kooku pour mu dégg ko dafa xaw a jafe si moom parce que still now moom pour mu jot engrais mun na see daj lu nekk pour mu bay jaay gerteem bi jot xaalisam mun na see daj lu nekk recently loolu dinañ si accès su président bi joxe speech bi ba pare den pour mu dem su faju si lopitaan yi pour mu am fa garab yim fa war a am dafa xaw a nekk lu jafe soo ko bëggee teg nga koo wax ne suñ économie dafa yokku na 6 point nangam affaire yi IMF yooyu noonu kooku def pour mu dégg ko dina ko jaaxal trop parce que yokkute réew nag askan bi dañ ko war a yëg si seen doxalin si seen doxalin si seen dund te réalité bi ci wér-gu-yaram ci ground bi right now réalité mooy yëf yi dafa métti loolu kuñ ko wax dafa métti kuñ ko wax xam nga ko waaw definitely kuñ ko wax xam nga ko parce que léegi nii marché kenn mënatu faa yóbbu la doy li nga am ngay manage rek fu ne ni jigéen ñi ñoom gëm naa ne ko si yóbboon central bank sax mu manage ko parce que ni ñu doon managee dugg bu ñu leen dugg parce que xam na ne seen borom kër yi mënatuñ dara la ñu amee loolu dañ koy manage moo tax koo si yóbboon central bank ñooy man waa ji kayite ku fa ne nii sax buñ ko doxalee sax suñu économique beneen dina ëpp lu mel nii so loolu nag su amee si réew dinañ every year président bi war a jàkkaarloog as bokk na si bis yi gën a rëy yi muy jàkkaarloog askan bi bis yi gën a am yaakaar si promise boo xam ne bu président bi waxee dinañ ko bàyyi xel si lii la moo tax ñi ngi am yaakaar nag leket gi mu ngi si loxoom until ñu gis li si leket bi te loolu yàggatul fi lay simili incha allah dinañu ko yekkal soo ñu seet nag ndax lam ñu waxoon daaw luñ si def ndax daf ñoo diggoon lam ñu diggoon daaw so loolu yëpp incha allah fi lay simili dinañ si xam dara absolutely loolu am na solo am na ku war a yitteel nag mooy mbay mi wér-gi-yaram gi ak njàng mi so yooyu nag ay kii components la donte ne ñi am na ñuy wax sa affaire sécurité tamit président bi def ci war a wax parce que loolu tamit beneen mbir la daanaka secteur boo laal def ci amal because maa ngi doon xool fisheries li ñu ci waxoon daaw te xam naa dinañ ci xaar mooy wàllu napp gi jubluwaay bi because seen gaal yooyu xam fu mu mujj sax waaw 20 boats su fekkee def nañ ko dina fay waxoon na tamit dinañ review di fishing license ñi nga xam dañ ko joxe danañ ko review ci diggante boobu mooy last year loolu bokkoon na ci li ñu war a def balaa at mii fan lañ ci toll na dinañ ci jox update parce que tamit secteur bu am solo la waaye bu ànd ak jafe-jafe la parce que Gambien si nekkuñ di dundee jën nu ñu waree ci réew mi bu ànd ak jafe-jafe am nga si suñ taw bii nii dama si dem tànje si ñëwee si fisheries dinaa seen gars yi jën yooyu ñu wane ko waaw parce que mosuma gis fu ñu jàppee jën yooyu tànje ma gis jën yooyu ma ne leen kon lii am na suñu géej ñu ne ma waaw maa ngi wax ak jigéen yooyu non dama surprise ko jën yooyu nekkul looy jël naan lii nii di xoos nii non soo ma gis daal nañ ko jàppee ma ne est-ce que yi alaawut leen ko jàpp si suñu géej bi ak naka leen ko jàppee ma gis bu mag buñ si jàppa non loolu nañ si teg bloc ba ñëw côté boobu waaw yes parce que dama gis musuma xalaat ne lu mel noonu jën bu mel noonu mu ngi si réew mi musuma ko xalaat sax te suñ continuer di jàpp façon jën bu ak jàppin bu ma gis ñi koo def jiw bi dana fi jeex parce que bu mag bu ma gis daanaka lu mu 100 doom mu ngi woon ci biiram bi te jën boobu nekkul daanaka anyway dinaa la wan vidéo bi bu ko dama ko vidéo first time ma gis dat jën boobu du jën yi waas nii de daanaka ni ñuy def gàtt dafa réyaay bi moo tax waaw réyaay bi ak amul xoosin waasin tóor non amu ko dafa mel ni comme boo amee gàtt da nga ko day fees like that te jigéen ñi dañ ko understand bu baax noonu la mel te ñu ne lifinam boobu lu mel ni lu mel noonu am na ci non lu mel ni pileen noonu lifinam boobu nga xam ne moom nga day gis ñu ne loolu am na buum yu fa nekk dañ ko day jaay Chine si som suñu opérateur ko ñu ngi ko dog weer ko so yooyu noonu yëpp ni ma gisee si loolu si tefes bi xam naa ne fisheries there is no control contrôle bi baaxul foofu te loolu sax da nga gis ne ñoom revenue bu ñu doon collect ci fisheries président bi mu ngi la doon wax ne 2024 adresse bu mu def 2023 mbir mi dafa wàññeeku woon of course so bariwut compared to li am 2022 so lan lañ war a mën a am 2024 danañ interest trop pour ñu déglu ñu xam loolu ci moom dinañ ko bàyyi incha allah so there's a lot lu ñu war a xaar ci président bi waaye tamit président bi bu waxee ba pare taxawaay Gambien si surtout suñ député bu ñoo càmbar mbir mi naka lañ ci war a mën a taxawee jàngat bi ndax président bi ñëw rek wax dem pour ñu bari ñeneen ñi loolu dafa yomb naka la ñoo def ba xool government bi accountable so loolu the president and his people ci lu ñoo dig year in year out because dafay ñëw mu joxe budget speech ñu dem Gambia yëpp contribute tax ñu fay
ñu lepp ci turi Gambien si ñu jox leen pour ñu doxal ci li président bi di wax tey ak lenn li nga xamante ne ñu ngi ko mébéb loolu nag Gambien si foog ñu taxaw ci bàyyi ci xel bu baax nguur doomi réewam daf koy bàyyi xel nu moo doxalee pour ñu xool ko accountable parce que lu ñoo doxal tamit ñun ñoo leen ko sas jox leen responsabilité bi su ko defee dinañ cross over to the National Assembly dafa mel ni président bi mu ngi waaj a dugg si mu ngi noonu mu ngi noonu dugg si National Assembly bi so any moment from now danañ cross over to the Parliament ñu ànd déglu njiit réew mi président Barrow ci lan la war a mën a addutee ci State of the Nation's Address 2025 live from the National Assembly. So the president have just walked in, accompanied by the speaker, and of course the parliamentarians and some of the invited guests are now waiting for the president to take his rightful seat, and you know, the speaker will welcome him and eventually will hand him over the baton for the president to make the highly awaited statement or speech, that is the 2025 State of the Nation's Address. There's a lot the president is going to say, and we will all be keenly listening and hear from the president. So let's go over to the National Assembly and follow the process. Comme ni ko ado bu bes ni ki tay jotee mooy dinañu ko déglu te jamono ji na fo naa dañuy ñaan Almighty God, who in thy wisdom and goodness has appointed the offices of rulers and parliament for the welfare of society and just government of men, we beseech thee to behold with thy abundant favor us thy servants, whom thou hast been pleased to call to the performance of importance in this land. Let thy blessing descend upon us here in this house assembled. Grant us that we may treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner, to promote thy honor and glory, to advance the peace, prosperity, and welfare of this country, and of those whose interests thou hast committed to our charge. Amen. Well, now communication from the chair. this is how event at the National Assembly is unfolding. The President of the Republic of the Gambia, fu doomi réew mi nekk Mr. Adama Barrow, biti réew ci biir réew my Lord, jiiti réew mi la ñuy déglu waaye ba léegi nag speaker dafay continuer di wax. the Chief Justice of the Gambia and Justices of the Superior Courts, honorable members, let me recognize also His Excellency, the Vice President of the Republic of the Gambia, former Vice Presidents of the Republic of the Gambia, former Deputy Speakers of the National Assembly, Honorable Deputy Speaker and all honorable members of this august assembly, honorable cabinet ministers here in present, former members of the National Assembly, members of the Diplomatic and Consular Corps, Secretary General and Head of the Civil Service, Chief of Staff of the Office of the President, regional governors, Lord Mayors and chairpersons of area councils, service chiefs, leaders of political parties, senior government officials, vulnerable religious leaders, distinguished
invited guests, members of the press, ladies and gentlemen, all protocols duly observed. Honorable members, it is with great honor and privilege that I welcome you to this assembly for the 2025 State of the Nation Address to be delivered by His Excellency the President of the Republic of the Gambia, Mr. Adama Barrow, in accordance with Section 77(1) of the 1997 Constitution and Order 24(1) of our standing orders. His Excellency appears here before this assembly today to attend and address a sitting of the National Assembly on the condition of the Gambia, the policies of the government, and the administration of the state for the 2025 legislative year. Honorable members, we gathered as a nation to witness a significant milestone in our democratic journey, the President's State of the Nation Address. This occasion stands as one of the most important in our constitutional and parliamentary calendar. It affords the head of state a vital platform to inform the nation through the elected representatives of the current state of public affairs, the administration of the state, the government's policy direction, and our national development priorities. Your Excellency, your presence here today is testament to your continued commitment to constitutional governance, institutional accountability, and inclusive national dialogue. The State of the Nation Address represents a moment of unity and reflection, where the executive and the legislature come together in pursuit of our shared national vision. Therefore, on behalf of both sides of this August Assembly, I extend a warm welcome to Your Excellency. We are deeply honored by your presence, and we eagerly look forward to your address, which will provide an update on the progress made, the challenges faced, and the aspirations that guide our national agenda. Traditionally, this sitting of the Assembly draws wide national interest, attracting Gambians and friends of the Gambia from all walks of life. Honorable members, as we prepare to listen to this year's address, I urge all of us to do so with the seriousness, respect, and sense of responsibility that this solemn occasion demands. Let the debates and deliberations that will follow be guided by reasoned dialogue, respect for differing opinions, and an unwavering focus on the national interest. With those few remarks, honorable members, on behalf of this honorable assembly, I thank you all for your coming. Clerk, may we proceed? Motion. State of the Nation Address 2025 by His Excellency the President of the Republic of the Gambia. Honorable members, I now have the singular honor and privilege to invite His Excellency Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, to deliver his address. Your Excellency, please. Honorable Speaker of the National Assembly, honorable members of the National Assembly, Your Excellency, the Vice President, Your Worship, the Chief Justice
of the Gambia, Excellencies, former Vice Presidents, Excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps, senior public officials and service chiefs, party leaders, venerable religious leaders, distinguished personalities, ladies and gentlemen. In accordance with the Constitution of the Gambia, I feel profoundly honored and uniquely privileged to deliver the 2025 State of the Nation Address before this esteemed Assembly. This year holds exceptional significance in view of the 60th anniversary of the Gambia's attainment of political independence, a milestone symbolizing 6 decades of sovereignty and collective progress. This Diamond Jubilee reflects the tenacity and values that characterize our nation's journey over the years. During the period, we have learned that charting a stronger, enduring, and brighter future for a nation comes with difficulties and choices to make. Guided by the recovery-focused National Development Plan, YIRUA 2023-2027, we have embarked on a strategic course to foster inclusive and sustainable development. As a blueprint, the plan serves to consolidate our gains and accelerate socio-economic transformation across all sectors. Honorable Speaker, to objectively reflect on the performance of my administration during the 2024 calendar year, it is necessary to acknowledge both our achievements and the challenges that confront us. Importantly, however, our commitment to unity, democratic principles, and progressive policies remain unwavering as we strive to enhance the well-being of every Gambian. In this spirit, I present to this august body a summary of the nation's current state of affairs, highlighting the key accomplishments, ongoing challenges, and our strategic priorities for the future. These features in the themes discussed ahead, and I will begin with our international engagements. Diplomacy and international cooperation. Honorable Speaker, the Gambia continues to strengthen its international presence and diplomatic engagements to advance our national interests, enhance global cooperation, and promote peace and development. We remain committed to expanding bilateral and multilateral partnerships, improving diaspora engagement, and ensuring the protection of Gambian citizens wherever they may be. The Gambia's international presence has been magnified by the successful hosting of the 15th OIC Summit in 2024 and my assuming the chairmanship of the organization. Furthermore, the country's eligibility for the UN Secretary General's Peace Building Fund has been renewed for another 5 years. In addition, we have been successfully re-elected to the Human Rights Council and the African Union Peace and Security Council. In the same year, the Kingdom of Morocco opened its embassy in the country to strengthen bilateral relations and cooperation, while the Republic of Cote d'Ivoire established an honorary consulate here. Additionally,
over 30 ambassadors and diplomats presented their credentials, signaling increased international interest in engaging with the Gambia. These developments will continue to position the country as a respected and resourceful member of the international community. Honorable Speaker, we proudly maintain our status as the human rights capital of Africa, hosting the Continental Human Rights Institution. Thus, in October last year, we hosted the 84th ordinary session of the African Commission on Human and People's Rights, further solidifying our role in regional human rights advocacy. Internationally, the Gambia has steadfastly championed human rights and justice on the global stage. This includes our active involvement in the International Court of Justice on the plight of the Rohingya, the legal struggles of Palestine, and essential climate change actions. Honorable Speaker, as Chairman of the OIC, I express grave concern over the recent escalation of Israel attacks on Iran, resulting in the killing of military and non-military officials. I call for restraint and a return to peace in the region. Dialogue is the ultimate solution to our global concerns, and we must endeavor to pursue it. In January 2025, my government participated in the Universal Periodic Review and presented the country's human rights record before the United Nations Human Rights Council in Geneva. This marked a significant milestone in reinstating our nation's rightful global standing. Legal and judicial matters. The Ministry of Justice made significant strides in 2024 by reinforcing the rule of law, protecting human rights, and ensuring justice for all. Key achievements in this area include the completion and tabling of the revised draft I am pleased to inform this August Assembly that both the Victims' Reparation Commission and the Anti-Corruption Commission established through legislation passed by this Assembly will commence operations in this legislative year. The criminal divisions secure convictions in numerous cases, while the Sexual and Gender-Based Violence Unit of the Ministry of Justice provided critical legal support and raised public awareness on such matters. The Registrar General's Department has upscaled digitization efforts and now operates an online marriage registration portal, thus enhancing efficiency and accountability. Despite these successes, challenges remain, particularly in digitalizing our legal processes. We are committed to addressing such gaps through continued reforms, capacity building, and international collaboration. Honorable Speaker, all this reflect my government dedication to fostering a just, transparent, and accountable legal system, and to ensure that the rights of all Gambians are protected and upheld. National security. Honorable Speaker, I submit that we recognize the remarkable transformation of our security and armed forces. Today, they proudly exhibit a respectable degree of professionalism and preparedness, hence honoring their duty to safeguard our independence and territorial integrity.
The delegation of our citizens in uniform echoes the resilient spirit of our people. Their commitment to peace and security continues to reinforce national security and safeguard public order. Progressively, the government is strengthening internal security, modernizing our national identity card management and national security infrastructure. The digitalization of our national documents is in progress, and we will soon replace the concession contract for the national ID system. The ID cards will be integrated with the electronic civil registration and vital statistics, passport and other identification databases to create a unified digital ID system that is locally designed, built, operated, and managed by our services. This initiative will expand our revenue base, improve national security, enhance service delivery, and ensure knowledge transfer and ownership. Honorable Speaker, in collaboration with the Ministry of Works, the Ministry of Interior is reviewing the Motor Traffic Act to introduce appropriate action against road offenders. Meanwhile, plans are underway to install CCTV systems along the OIC highway and other strategic locations. This will be linked to a traffic management center for real-time monitoring and law enforcement. A new highway patrol unit is already in operation to enhance road safety. In addition, modern surveillance equipment worth $38 million secured from the German government has been installed in strategic locations to reinforce crime prevention. Also, the West African Police Information System is in use to digitize paper-based police records for easier access, sharing, and utilization. Mr. Speaker, while our law enforcement agencies have intensified crime prevention, challenges persist with irregular migration, border security, drug trafficking, and other offenses. I call on the general public to support the security services in their security intelligence gathering, operations, investigation, and prosecution of criminals. Honorable Speaker, a draft Gambia Immigration Department Bill 2023 to enhance border control and management has been submitted for cabinet review. The proposal aims to update the 1965 Immigration Act and align it with current migration governance procedures. Modern border posts are fully operational at Amdalai, Ker Ayub, and Jiboro, and plans are afoot to build one more on the Soma-Siliti border. Although the Immigration Department and law enforcement agencies have increased patrols and surveillance, they need to deploy modern security technology and intelligence sharing mechanism for improved efficiency. To show the magnitude of the fight against drug abuse and illicit drug trafficking, our drug law enforcement agency recorded over 1,000 cases in 2024 and secured 126 convictions. Honorable Speaker, our resolve to safeguard our territorial integrity is evidenced by the improvement of our soldiers' welfare through their revised terms and conditions of service. The increased provision of modern patrol boats and artillery tanks, the logistical support to enhance military professionalism and prepare our troops for military duties and their participation in international missions have uplifted the image, competence, and performance of the security services. Beyond defense, the Gambia Armed Forces contributes to various areas of national development, such as agricultural engagements, infrastructure development, and disaster response. The Gambia Armed Forces, for example, has launched a 20-hectare rice pilot project at Jahali Pachar to support national food security efforts. They have also established a fully operational poultry farm
in Yundum, together with a vibrant vegetable garden that serves the local community. ECOMIC is equally engaged in rendering impressive The growth rate was 5.8% in 2024, with a projection made of 5.9% by December 2025. Inflation dropped significantly from 17.13% in 2023 to 10.2% in 2024. This strong performance was realized through solid growth in financial services, trade, construction, and mining. Supported by a rebound in tourism, private remittances, and official inflows. The domestic foreign exchange market also continued to function smoothly. It is the major source of foreign currency, remained robust and amounted to $775.6 million in 2024. It is almost a 4% increase over the $746.8 million reported in 2023. The central bank continues to hold comfortable levels of international reserves, which stood at $550 million in January 2025. This was sufficient to finance over 4.6 months of prospective import of goods and services. Despite the strong revenue performance in 2024, the overall deficit, including grants, was $6.7 billion, equal to 4.7% of GDP. In parallel, as of December 2024, the national debt to GDP ratio declined to 71.8% from 75.7% in 2023. This is against the 70% debt sustainability threshold. The economic outlook for 2025 and beyond shows even better prospects, with a projected growth rate of 5.9% in 2025 and inflation falling to 9.6% by end 2025 from 17.3% in 2023. Additionally, my government has adopted measures to stabilize basic commodity prices, to lower the cost of living, maintaining a market-driven exchange rate, and implement climate-sensitive policies for a sustainable future. Honorable Speaker, our partners and the Gambian diaspora continue to contribute meaningfully to our national progress. Their support fuels our development endeavors and underscores our collective resilience and enterprise. To accompany these, public financial management reforms remain central to our governance agenda of building a more resilient, competitive, and sustainable economy that would uplift the lives of all Gambians. The revised 2014 Public Finance Act and the Public Procurement Regulations have modernized our financial oversight framework, strengthen efficiency and transparency in public procurement processes, and ensure accountability in financial resource management. The State-Owned Enterprise Commission, now active, recently signed a performance contract with NAWEC, further enhancing fiscal discipline and governance across state institutions. Honorable members,
while economic growth has remained steady, inflation and the rising cost of living continue to impact household incomes. In response, the government has implemented a salary review for civil servants and social protection programs to alleviate the suffering of low-income earners. Transport and infrastructure development. We are laying the foundation for a stronger, more competitive and prosperous Gambia by building and developing our roads, ports, public transport, and the aviation sector. We maintain that infrastructure is a key driver of economic growth and national connectivity. It facilitates mobility, trade, and services, thereby fostering prosperity and improving the quality of life for Gambians. Already, we have made significant progress in both urban and rural road development. In 2024, we completed Phase 1 and Phase 2 of 22-kilometer OIC highway and launched Phase 3 as part of the historic Diamond Jubilee celebration. This attractive infrastructure has transformed the face of urban Gambia forever. By the end of the third quarter of 2025, we expect to complete the OIC 50-kilometer urban roads, the Kiang West Roads, and the Nyomi Hakalang Road. Hopefully, a significant portion of the 365-kilometer roads nationwide will be completed by the end of the year. The consensus contract with Albrak Company Limited became effective in February 2025 with the taking over of The airline now works with Jivan Investment Solution and Holdings to reintroduce a Gambian national airline and thereby enhance air access to destination Gambia. Energy, Honorable Speaker. The energy sector remains central to our national development objectives for economic growth, industrialization, social modernization, and progress. We have made significant progress in expanding electricity access nationwide. Recent assessments indicate that by end 2025, 90% of Gambians will have access to electricity. In 2024, the country unveiled the first ever utility large-scale solar park of 23 megawatts in Jambul. Furthermore, a tender is underway for an extra 50 megawatt solar plant in Jara Soma, which can be scaled up to 150 megawatts renewable energy.
To provide additional support towards universal electricity access, my administration introduced a subsidy program and reduced the cost of electricity meter from $8,500 to $500 within the project-covered areas. This facilitated 72,000 new household connections by December 2024. The Cabinet has also approved the splitting of NAWEC into separate water and electricity companies. The strategy is to improve service delivery, ensure accountability, and enhance operation purpose. Petroleum, Mr. Speaker, to regulate the growing mining and mineral sector, the Ministry of Petroleum, Energy and Mines validated quarry regulations in August 2024 and reviewed the Mines and Quarries Act 2005 to align them with new industry developments and best practices. My government will continue prioritizing investments in electricity generation, renewable energy, petroleum exploration, and mineral resource management to ensure sustainable energy security for all Gambians. Mr. Speaker, the search for oil and gas continues. A total of 5 wells were test drilled in the Gambia, 2 of them under my administration. In a partnership of FAR and Petronas, the 2 drilled during my tenure are named Samo 1 well drilled in 2018 and Bambo 1 well drilled in 2021. The drill wells under my administration cost $100 million. Although the results from both wells are very promising and positive, no discovery was made. The companies exited the Gambia's license after fulfilling their obligations, which were primarily to drill the wells. In 2019, BP was granted the A1 license. They paid the government a $10 million signature bonus and $30 million penalty for existing without fulfilling their license commitment. It was a result of their policy shift from oil and gas exploration to renewable energy that BP exited the Gambia at the outbreak of the COVID-19 epidemic. For the time being, we are building the necessary institutional and legislative foundation to attract investors in oil and gas exploration in our shores. Trade, industry, and employment. Honorable Speaker, the Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment continues to drive policies and initiatives to strengthen trade, foster private sector development, and create employment opportunities. In this regard, the Gambia Trade Logistics Charter was officially launched in November 2024 to facilitate trade and improve efficiency at various locations. Following this, the Trade Logistics Council was inaugurated on 28 January 2025 to oversee and monitor the implementation of the Charter. With the support of the ECOWAS, a modern Lumo market has been constructed in Wellingaraba, LRR, to enhance cross-border trade. This initiative is part of the Lumo Modernization Program, which aims to build modern market infrastructure to facilitate domestic and regional trade. Honorable Speaker, the Trans-Gambia Corridor Special Economic Zone project is progressing well as part of the wider Prera-Dakar-Abuja-Lagos multimodal corridor. The study of this project was done with support from the African Development Bank and ECOWAS. The National Industrial Policy and the GAIPA Act 2015 are now being updated. The objectives are to support industrialization initiatives, attract investment, modernize our industrial ecosystem, and promote value-added production to enable private sector growth and expand job creation. To enhance employment opportunities abroad, the government continues to work closely with our bilateral partners in Saudi Arabia, United Arab Emirates, Spain, and cruise ship liners to expand our placement quotas while ensuring that our young people have safe and productive employment abroad.
are laying the groundwork for an inclusive and competitive economy to integrate the Gambia into regional and global trade networks. Agriculture and food security. Madam Speaker, agriculture provides livelihoods for the majority of Gambians and plays a crucial role in attaining employment and rural development. As outlined in the Gambia Agricultural Transformation Program 2020-2030, the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Security is focusing on increasing rice yields from 2 to 4 metric tons per hectare and maize from 2 to 3 metric tons per hectare. The 2024 cropping season marks significant improvements in agricultural input support for farmers. We registered increases in the provision of fertilizer and certified seeds and increased matching grants for the farmers and youths. To explain further, my administration procured 28,000 metric tons of fertilizer and reduced the price from $2,500 per bag to $1,150 per bag of 50 kilo and $1,100 per bag of 50 kilo bag in the last 2 farming seasons, respectively. Metric tons of fertilizer, over 1,000 metric tons of certified rice seeds, 300 metric tons of certified maize seeds, and 140,000 liters of herbicides to farmers across the country free of charge. Livestock, Mr. Speaker, on livestock production, significant investments was realized in the past year, with about 4,000 small ruminant fattening and breeding schemes implemented nationwide. The Ministry of Agriculture also handed over 5 abattoirs, 5 livestock markets, 7 meat stalls, a mini dairy with 2 collection centers and pasture equipment. We persist in promoting mechanized and land preparation for upland and lowland farming by procuring the required machines. 180 tractors and 20 retrovator boats have been procured for deployment during the 2025-2026 cropping season. Easy access to agricultural financing or credit margin cards. By increasing access to finance, mechanization, value chain enhancement, and irrigation expansion, we are ensuring that agriculture is a sustainable and profitable sector that boosts the quality of life here, support the higher employment rate, and enhances livelihoods in rural communities. Fisheries, Honorable Speaker. The fisheries sector is another important source of revenue for the government and food for the population. In 2024, revenue collected from fishing licenses, fines, landing fees, and permits exceeded $142 million, with an additional outstanding $88 million due for collection. To address the primary challenges in the fisheries sector, my administration is conducting a comprehensive review of the fisheries and aquaculture regulations
funded by Food and Agriculture Organization. The review will modernize fisheries laws, strengthen enforcement, and combat illegal, unreported, and unregulated fishing. Through the European Union Sector Support Program, fisheries co-management is being expanded in the North Bank region, NBR, to support 21 oyster harvesting communities. This is to ensure sustainable management of oyster resources and greater economic improvement for coastal communities. Under the same program, 2 additional fish landing platforms are being constructed in Katong and Sanya. To enhance local fishing and support rural fishing communities, the government distributed 20 well-equipped fishing boats in January 2025. Honorable Speaker, we are bent on optimizing opportunities in the fisheries sector through laws, expanded programs, improved aquaculture infrastructure, and strengthen trans-boundary water cooperation, environment, and climate change. Honorable Speaker, the government remains steadfast in protecting the environment, strengthening climate resilience, and ensuring sustainable natural resource management. Through the robust policy reforms, enhanced disaster preparedness, and expanded conservation programs, we will continue to build a cleaner and more sustainable society as enshrined in the Banjul Declaration in 1977. To strengthen governance in environmental management, we are advancing key legislative reforms for environmental protection. This includes carbon trading and waste management frameworks. To strengthen all this, in 2024, designated officials were deployed to monitor environmental violations and ensure compliance. Reforestation and biodiversity. The government continues to prioritize reforestation and biodiversity conservation to enhance climate resilience and safeguard natural habitats. Last year, 29 community forests covering an area of 2,591 hectares were brought under government protection. Through the UNESCO network of biosphere reserves, the Gambia's first designated biosphere reserve, the Nyomi Biosphere Reserve, was launched in January 2025. It covers over 196,665 hectares, along with the UNESCO World Heritage Site of Kunta Kinte Island. We are reinforcing the Gambia's global conservation efforts. Honorable Speaker, the impact of floods, deforestation, and environmental degradation continues to threaten food security and livelihoods. Although the National Disaster Risk Management Policy 2024-2033 and sustainable environmental programs are key to mitigating these risks, my administration will pay more attention to constructing better climate resilience infrastructure. Tourism, Honorable Speaker. The tourism sector remains a key catalyst of the Gambia's economic growth, generating employment, foreign exchange earnings, and business opportunities. As a result, my government is resolute in expanding and diversifying the sector through strategic partnerships, infrastructure development, cultural promotion, and capacity building. In 2024, we recorded 227,000 tourist arrivals, representing a 10% increase compared to 2023. This growth reflects marketing efforts, improved international connectivity, and strategic partnerships. These efforts have led to new flights to the Gambia, including those from Scandinavia and Nigeria. The projection for 2025 is a further increase in the number of visitors, and we are on track towards achieving the RFNDP target of 336,787 arrivals by air. Arts and culture. Mr. Speaker, to maintain and build on our competitiveness
attraction and cultural preservation efforts, we have introduced the Janjambure Bicentenary and Kankuram festivals and review the Roots Homecoming and Futampan festivities. In addition to internationalizing Gambian cookery and river cruising, furthermore, we will give more attention to bird watching and wildlife parks. With support from the World Bank, we are determined to complete the eco-tourist resorts and hunting camps nationwide. Honorable Speaker, for the first time, the Gambia has conducted a comprehensive demand and destination assessment of all major tourist sites. 10 key sites have been prioritized for investment. Regarding our national heritage, the Gambia government has submitted the UNESCO Convention of 1954 on the protection of heritage in times of armed. And thus solidifying the government's commitment to protecting and preserving our national heritage. Mr. Speaker, we also launched the report of the Gambia's Intangible Cultural Heritage, ICH, landscape, and the National ICH Register in November 2024, with support from the Heritage Management Organization. With the Register of Intangible Cultural Heritage, the tourism sector stands on the edge of having an element of the Gambian heritage nominated for inscription into the UNESCO site safeguarding list of ICH. This could be a remarkable step towards protecting and valorizing the Gambian heritage. Honorable Speaker, my administration is evaluating both the human resource and equipment capabilities for the Gambia Tourism and Hospitality Institute, GTHI. Through the support of the World Bank, to this end, GTHI is expanding student accommodation and providing its students with hands-on training experiences. Besides this, in alignment with market demands, a new curriculum will be developed to GTHI to take care of emerging trends in tourism. Communication and digital economy. Mr. Speaker, the digital economy has become a key driver of national development. It creates employment, improves service delivery, and enhances economic opportunities. So far, the expansion of mobile broadband connectivity has exceeded 60%, and it is steadily progressing towards the national target of 85%. The telecommunications sector contributed 22% of the total tax revenue collected in 2024. The rollout of the Gambia's second subsea cable is ongoing, and it is due for completion in 2026. This initiative will increase bandwidth availability and provide redundancy to the fourth subsea cable, thus ensuring reliable internet connectivity across the country. Notwithstanding the expanded and ongoing general infrastructure development in various areas of development, like transport efficiency and urban social services, the demand for reliable power, as well as bandwidth and digital access, remains high. The rollout of the second subsea cable and the digital infrastructure project are expected to address these challenges. The National Digital Addressing Initiative reported here before has been completed in Banjul and Kanifing municipality, and it is being rolled out in the West Coast region. As another initiative to strengthen cybersecurity and digital protection, my government introduced a child and vulnerable groups online protection policy and developed a 2024 cybercrime bill. Honorable Speaker, the restructuring of GAMTEL, GAMCEL, and GAMPOS remain a high priority for my government. In this respect,
The World Bank has committed $6.4 million US for GAMCEL social plan. This will provide compensation packages for over 700 affected members of staff. It also includes other areas of support for the employees. Efforts are underway to clear a combined tax liability of $787 million owed by GAMTEL and GAMCEL. Addressing these liabilities is necessary to restore the financial stability and market competitiveness of the companies. The Gambia Postal Service Corporation, on the other hand, is digitizing its activities to improve its operational efficiency and financial performance. The corporation is working on deploying a SIM-skin mobile wallet technology that will enable users to send and receive money without using the internet. This technology will enhance financial inclusion, especially for the rural population. With these initiatives, we will continue to pursue an inclusive and technology-driven economy that benefits all Gambians. Media and broadcasting. Honorable Speaker, the Ministry of Information plays the vital role of ensuring transparency, public engagement, and access to timely and accurate information to enhance public understanding of government policies and programs. The Ministry launched several key communication initiatives last year. Among them is the Mansakunda Ministerial Town Hall, a bi-weekly public engagement program that creates direct interaction between the public and government ministries. For the purpose of enhancing transparency and access to information, the ministry, in partnership with Freedom House and other stakeholders, developed and validated the Consolidated Access to Information ATI implementation roadmap in 2024. The roadmap outlines roles, responsibilities, and timeline for full enforcement of the ATI Act. This year, the government will pursue the amendment of the GRTS Act and expand the digital terrestrial television towards full transition from analog to digital broadcasting. I also this August Assembly that the government remains fully committed to strengthening press freedom, expanding access to government information, and modernizing public broadcasting services, infrastructure, and human capital development. In pursuit of sustainable development on a grand scale, our administration prioritizes infrastructural development that guarantees equitable access to education, healthcare, universal access to electricity, and safe, reliable transportation for our people. This far, we have paved about 910 kilometers of roads and expanded our power grid, aiming to ensure that electricity reaches every Gambian home by the end of 2025. These infrastructure advancements are complemented by impressive progress in education, as seen in our revamped schools and increasing enrollment rates. Honorable Speaker, it is worth noting that 424 new schools have been built, accompanied by 6,400 new classrooms. Those providing learning space to accommodate the increasing number of Gambian children. Consequently, our education sector has experienced significant advances, with gross enrollment rates rising to 102.8% at the lower basic level, 77.6% at the upper basic level, 55.9% at the secondary education level. The statistics highlights our steadfast dedication to removing obstacles, enhancing access to quality education, and fostering opportunities for every Gambian child to excel. At the upper level of our training and skills development program, during the year under review, my government made significant progress in expanding higher education infrastructure,
to meet the growing demand for tertiary education and skills training. The University of the Gambia schools, Faraba Banta faculties, and the campus are providing a conducive learning environment for students. I am glad to report that it is attracting students from the regions as education tourism. Construction work of the University of Science and Technology campus in Brikama and a multipurpose technical and vocational education and training Tibet Center in Wasu is ongoing. These interventions are aimed at expanding technical and engineering education in the Gambia. The transformation of Gambia College into the University of Education and the Management Development Institute into the Civil Service University is expected to improve teacher training programs, public service delivery, and governance, respectively. Further still, my government is establishing specialized training centers of excellence to equip the youth with practical expertise in agriculture, in SAPU, and Fisheries Center of Excellence in Tujereng to enhance their employment and employability. Through sustained investment, policy reforms, and innovative education programs, we will continue to empower Gambian students and our youth with the knowledge and skills they need to compete and succeed. Healthcare. Honorable Speaker, the government will continue to build a resilient and inclusive healthcare system that ensures quality care for all Gambians. Our investment in Farato General Hospital, the rollout of the National Health Insurance Scheme to 13 public health facilities nationwide is reducing financial barriers to healthcare. The construction of the National Emergency Treatment, Blood Transfusion, Diagnostics, and Imaging Centers, as well as the Food and Drug Quality Control Laboratory around the Bruceby roundabout, is nearing completion. These, together with the ongoing construction of 6 new health facilities in various parts of the country, and the expansion and refurbishment of both Birkamamba Health Center and Biam Hospital, will certainly ensure improved healthcare outcomes. Meanwhile, 5 X-ray machines have been installed and in use in our regional hospitals. 11 laboratories are now solar-powered, and 1,100 household latrines have been constructed across the country to improve sanitation and hygiene. We are also building a new warehouse for drugs and a medical supply storage to improve the availability and distribution of essential medicines. To further enhance reliable transportation and service delivery, particularly in the rural area, we have procured 32 new ambulances, 7 trucks, and 61 motorbikes to replace the aging fleets of vehicles and improve emergency response time. Over the years, there have been significant improvements in healthcare infrastructure development, medical equipment provision, and national health insurance coverage. Nonetheless, access to specialized care and the shortage of healthcare personnel remain areas for further investment. All our healthcare reforms are meant to build a resilient and inclusive healthcare system that guarantees quality care for all Gambians. To realize this, I urge the health sector to reform our drug chain management and regulation for ready availability of reliable and safer quality drugs. On employment and poverty reduction, Honorable Speaker, equally important is our resolve to reduce the incidence of unemployment and poverty. Initiatives such as the recently launched Skills Innovation and Entrepreneurship SIE Fund, with an initial allocation of $396 million, the Women Enterprise Fund, and the GAIPA Agriculture Investment Initiative now play a pivotal function in empowering our youth and women by providing them with skills and greater opportunities to prosper.
We acknowledge the challenges before us, particularly those facing the youth seeking opportunities abroad. We assure them that pathways to success are continually being created for them at home through safe and official migration pathways. Gender, children, and social welfare. Honorable Speaker, the empowerment of women, protection of children, and social welfare are essential for a prosperous society. Through policies, economic programs, and social protection initiatives, we are ensuring that women, children, persons with disabilities, and vulnerable communities have equal opportunities and support systems to improve their lives. We will continue to make significant strides in promoting gender equality and women empowerment. In the area of gender-based violence, child protection, and people living with disabilities continue to be a priority for my government. But this required more awareness, legal enforcement, and victim support systems. To succeed, in November 2024, the National Gender Policy 2025-2034 and Action Plan 2025-2030 were launched. The policy serves as the framework for coordinating and harmonizing gender mainstreaming efforts across the country. Because women's participation in economic activities is vital for national development, my administration has expanded financial inclusion and access to resources for female entrepreneurs. Between June and December 2024, for example, the sum of $15.88 million was disbursed by the Women Enterprise Fund to support 138 women groups across the country. 26.3% of the amount disbursed was successfully recovered during the period. Honorable Speaker, the government continues to implement critical interventions to combat malnutrition, promote food security, and enhance social welfare. The National Social Protection Act 2024, for instance, has established a centralized social protection fund to finance initiatives across the 5 areas of the National Social Protection Policy 2015-2025. This has been operationalized in the 2025 budget and will be used to expand the government-funded initiative of mainstreaming social assistance to vulnerable households through the Family Strengthening Program. The program supports vulnerable persons, such as orphans, the elderly, female-headed households, and people living with disabilities. In 2024, under the Gambia Resilience, Inclusion Skills, and Equity Rise project, $31 million was allocated to the NAFA Cash Transfer Program. The program will add 20,000 more beneficiaries to the existing 16,699 beneficiaries. On disability support, $500,000 was allocated to the National Disability Advisory Council. Institutional support of $1 million was also provided to the Gambia Federation of the Disabled and 10 organizations of persons with disabilities to support disability programming in government and civil society. There will be an additional 3,000 beneficiaries to the existing 2,011 individuals, raising the beneficiaries to 5,011 persons. The program continues to progress by the year. Honorable Speaker, it is gratifying to mention that the Gambia is now one of the 4 countries to complete a census approach social registry on the continent. Consequently, the National Social Protection Agency is transforming social assistance in the country through a data-driven approach to target potential beneficiaries. More than 10 programs across MDAs, UN agencies, and NGOs have utilized the data to support individuals and households. The government is building the structures to ensure that we leave no one behind. Youth welfare. Mr. Speaker,
My government will continue investing in youth advancement so that young people can participate maximally in national development and experience a vibrant ecosystem that caters for their development needs. In August 2023, I launched the pilot phase of the National Youth Service graduate program implemented in collaboration with the University of the Gambia. The program equips and prepares young university graduates for the job market. Today, I am pleased to announce that so far, 88 youths have completed their national service program. While the NYSS will maintain recruiting young people for the apprenticeship training program, the Gambia Songhai Initiative will equally continue training young persons on integrated farming systems with less environmental impact. Alongside these developments, a national youth service for university graduates has commenced with 100 UTG students placed in various institutions as part of their civic responsibility to the nation. 200 senior school graduates are also undergoing a 2-year technical and vocational education and training, fully funded by the government. Other ongoing training plans are in place to make this national service mandatory. On entrepreneurship training and access to startup grants and loans for young people, NEDI has over 1,000 young people, among who are backway returnees. Some of the trainees were provided with grants to set up or scale up their businesses. In a similar development, NEDI has opened 2 business formalization centers, one in Soma to serve the North Bank and Lower River regions, and other in Basse to serve the Central and Upper River regions. This year, NEDI will maintain direct support to about 50 young entrepreneurs through business grants and loans. Sports. To put it briefly, it is reassuring that our athletes are keenly participating in various international competitions and are doing well in many respects. On infrastructure development, the Ministry of Youth and Sport recently opened the Farafenye Youth Center after a major rehabilitation exercise. In addition, the Serekunda Mboyo field is being transformed into a standard mini stadium to host various sporting activities. Our determination to provide more facilities around the country has led to ongoing discussions to build a second national stadium in Lamin. In the interim, the upgrading of the Independence Stadium to meet CAF standards is in its final phase. The remaining works are to do with tracks and around the main ball. Mr. Speaker, on 21st January of this year, the Gambia successfully hosted the Interregional African Ministerial Meeting on Anti-Doping in Sport. That significant event brought together ministers, experts, and key stakeholders from across Africa and international organizations to discuss effective strategies to combat doping, ensure fairness, and protect the integrity of athletes. Hosting such a high-level political platform demonstrates my government's readiness to lead this agenda. Our position is grounded in the ethical values of sports and our commitment to strengthening partnerships and networking with bilateral and multilateral bodies. On the legislative framework, on the legislative front, the National Sport Policy 2024-2034 has been adopted to enhance sport governance and athletics development. The Ministry has also formulated the Gambia's new sports bill and youth bill and will amend the PIA, NYSS, and NEDI Act. The bills will be submitted to the National Assembly for better regulations of the sport and youth sector and for better performance. Lands and regional administration. Mr. Speaker, land governance and local administration remain critical to national development and social stability.
For the first time in the Gambia's history, my government is developing a national land policy under the West African Coastal Area WACA project. A key component of this policy is the establishment of a digital land information system that will integrate specific parcel data with ownership records. The objective is to ascertain secure land tenure and simplify land ownership procedures. In a related development, a new real estate regulation is being designed to address challenges such as unclear property ownership, unregulated land sales, fraudulent transactions, and weak enforcement of property laws leading to disputes. I am optimistic that the work on the first draft of the real estate regulation will be completed this year. That aside, a multi-sectoral task force was established on 4 July 2024 to investigate illegal land transactions and violations in government layouts, revised land, wetland, and along the Abuko bypass road corridor. We look forward to the report to guarantee transparency in land governance. As we strive to address housing challenges and improve living standards, my administration remains steadfast in promoting transparency, land governance, and strengthening local government structures through fair and transparent initiatives. Public service management. Mr. Speaker, a well-functioning civil service is fundamental to national development. Hence, my government is working diligently to ascertain that the public sector operates efficiently, delivers quality services, and supports national growth. As part of the Civil Service Reform Program 2018, the administration has prioritized efficiency and effectiveness in the public sector. Consequently, last year, the government conducted a comprehensive salary and allowance review for government employees. This led to a significant pay rise for all civil servants in government effective January 2025. Among other issues, the review was to make sure that salaries keep pace with inflation and the rising cost of living, to strengthen payroll integrity and workforce management for accountability and financial prudence in government institutions. Several payroll integrity measures have been introduced. One of them is the successful staff audit for the entire civil service conducted to identify and stop wrongful salary payments. This aside, payroll-based electronic time attendance machines are being installed to prevent absence at work and unlawful salary payments. Salaries of absentee employees have been stopped, and relevant financial institutions asked to return all wrongful payments to government. Honorable Speaker, my administration is working hard to maintain a professional, efficient, accountable, and motivated civil service that upholds integrity and delivers quality services. We recognize the need for further stabilizing measures to elevate the welfare of the hard-working personnel in the public sector, and will pursue this with vigor. Partnerships. Mr. Speaker, we recognize the invaluable role of bilateral and multilateral institutions, donor agencies, foreign governments, and development partners in advancing our national agenda. On behalf of the Gambian people, I extend our deepest gratitude to all of them. The diaspora Gambians, remittances and investments significantly contribute to the country's economic stability and growth. They have definitely reinforced their position as an integral part of our socio-economic progress, and we thank them. The Gambia remains committed to maintaining these partnerships as we work towards sustainable and inclusive national development. So, with deep appreciation, I extend a renewed hand of collaboration to all our development partners.
Concluding remarks, Honorable Speaker, Honorable National Assembly members, distinguished guests, ladies and gentlemen, my address has shed light on the journey we have collectively embarked upon for reflection, inspiration, and redelegation to our dear nation. It borders on various development dimensions, ranging from our ever-growing international engagements and economic growth to our resounding governance reforms. The imposing new road infrastructure across the country and other numerous life-changing social welfare enhancement initiatives, for instance, demonstrate that the Gambia is on a far-reaching progressive path. This has been made possible through our national development plans, with the objectives and strategies of the current National Development Plan, YIRWA, paving the way for the realization of our national vision. Honorable National Assembly members, my government has exhibited, through concrete action, the political will to realize our development policies and programs. National plans and programs, however, require national execution for national results. Our citizens and sectors have a role to play for everyone to reap the benefits. We need our development partners to complement our efforts, but the transformation of our communities and progress of the nation are principally our responsibility. There is no magic formula for national development. In unity lies our strength and success. Conversely, this unity exposes us to obstacles and troubles. During our Diamond Jubilee celebration, my government re-echoed its calls for solidarity because our defense, our survival, and advancement depend on it. We cannot change our land area, but we can harness and transform social, economic, and environmental factors for us to evolve out of poverty and underdevelopment. Our degree of success depends on how closely and productively we work and how determined we are to translate our vision into tangible results. Together, we must look far beyond the present to scale up industrial production, attract massive investment, and step out of the usual to innovate and take a giant leap into the future. To succeed, we must aim much higher, act much faster, and act together. With my government's current political will and enthusiasm to work, coupled with the willingness of our development partners to support us, and the huge potential of our citizens, our capacity to fast-track the execution of our development agenda is enormous. As a developing country, transforming its institutions to sustain democracy, we have demonstrated our ability to engage in peaceful politics, despite our divergent views. The spirit is that when the interest of the country is at stake, we must always stand together. Distinguished members, our international standing and ranking indicates a keener international focus on the country. My administration is strongly determined, therefore, to make the Gambia a shining example of a flourishing small state on the African continent. To this end, I call upon all Gambians to remain steadfast in our collective mission to build a better nation. Let us work together across all odds and social divides to initiate success, embrace inclusivity, and nurture the youth. I urge further that we safeguard our democracy, uphold our values, and protect the dignity of all Gambians.
The Gambia now stands out as a land of optimism, resilience, and opportunity. As we move forward, my government will focus devotedly on policies and programs that will lead to economic self-sufficiency and rapid development. The state of the infrastructure has the potential to sustain this. With tolerance, social inclusion, sustainable development, and fortitude, we will surely succeed in building a prosperous Gambia for all. I express sincere gratitude to the security forces, including ECOMIC, for reaching out to the people, in addition to executing their routine work. I equally thank all public servants, the private sector, civil society organizations, and all public institutions for your cooperation and service to the nation. Sincerely, I salute our women and youth for their positive involvement in building a peaceful and prosperous Gambia. To all the vulnerable members of our society, I reaffirm our unwavering commitment to your empowerment and encourage you to stand and be seen and heard. Given the need to recognize the basic rights of these minority groups as Gambian citizens, I advise that we allow them more space to participate in all social, economic, and political processes. Mr. Speaker, honorable members of this August Assembly, I thank you sincerely for your cooperation over the years. Together with the judiciary, I advocate that we collaborate more closely in the interest of the people we collectively and passionately seek to serve. I urge this august body further to rise above party politics and put the Gambia first. We are accountable to the people who put their trust in us to manage the affairs of the nation. The institutions through which we serve them define our various mandates. Thus, I plea that we aim higher to advance our governance processes, administration, and monitoring strategies. With faith, perseverance, and a shared vision, we will successfully drive the Gambia forward into a future of prosperity and peace. I invite all Gambians, partners and friends to join us in this regard. Ladies and gentlemen, I am thankful to every citizen and resident in the country for the peace and stability we enjoy. Finally, I thank everyone present for your attendance and attention. May God continue to bless the Gambia and bless us all. I thank you. Thank you, Your Excellency. Honorable members, any seconder to the motion? Honorable Member for Kantora and Majority Leader. Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me the floor. Honorable Speaker, I rise to second the motion being moved by His Excellency the President. And also in the same vein, to thank him equally for the fulfillment of Section 77 of our Constitution, and to assure the general public that the statement delivered here today is a clear testament that the Gambia is in the right trajectory, in both in development and in good governance. Therefore, we will stand resolute to stand by His Excellency with the campaign slogan, His Excellency President Barrow for continuity. Thank you very much, Honorable Member for Kantora and Majority Leader. Honorable members, it has been moved and seconded that this August Assembly do consider the motion on the State of the Nation Address 2025 delivered by His Excellency, the President of the Republic of the Gambia.
Those in favor, please say aye. Those not in favor, please say no. The ayes have it. Honorable members, the consideration and debate proper on the motion will be adjourned until Monday, 23rd June 2025, to allow honorable members ample time to study and reflect on the contents of the address. On that day, honorable members, the Vice President and Cabinet Ministers are expected to be present to witness and participate in the debate on the State of the Nation address. Before adjourning, honorable members, permit me on behalf of both sides of this august assembly, and indeed on my own behalf, to extend our sincere appreciation to His Excellency, the President of the Republic, for his well-delivered State of the Nation address. Indeed, while it is a constitutional duty, it is one that His Excellency has once again fulfilled with grace, clarity, and candor. The address has provided a comprehensive overview of the condition of the Gambia, the policies of government, and the administration of the state as stipulated under this Constitution. It has also offered us a timely opportunity to reflect deeply on the progress we have made, the challenges we continue to face, and the urgent need to foster national unity, peace, and stability, all essential pillars for achieving our national development goals and aspirations. As elected representatives of the people, we are entrusted with the solemn responsibility to ensure that the policies and programs outlined in the President's address are scrutinized and debated with diligence, objectivity, and patriotism. It is imperative that we gain a clear and full understanding of the government's development agenda, as this will empower the National Assembly and its committees to effectively execute their legislative oversight and their representative functions. Your Excellency, on a separate note, allow me, in my capacity as Speaker of the National Assembly of the Gambia and the President of the Commonwealth Parliamentary Association, CPA Africa Region, to officially inform this chamber and the nation that the Gambia will host the 54th Annual General Meeting of the CPA Africa Region from the 10th to the 16th of August 2025. This historic occasion marks the first time our country will host this prestigious parliamentary gathering. We look forward to welcoming speakers, members of parliament, clerks, and officials from across the African continent under the shared banner of unity, democracy, and parliamentary development. It will be a proud and transformative moment for our legislature and our nation. Finally, Mr. President, I thank you once again for honoring this assembly with your address. In the same spirit, I extend gratitude to His Excellency, the Vice President, my Lord, the Chief Justice, and Honorable Justices of the Superior Courts, Honorable Cabinet Ministers, Honorable Members of the Assembly, and all distinguished invited guests for their presence at this important event in our parliamentary calendar. On behalf of both sides of the Assembly, I also wish to register our heartfelt appreciation to all Gambians for their continued support and collaboration in our collective pursuit of nation building. A special word of thanks goes to the Office of the Clerk, the task force, and all staff and stakeholders who have, in their various ways, contributed immensely to the success of today's event. Honorable members, upon putting the question, I kindly request
all guests to remain seated to allow His Excellency the President to take his leave of the chambers, to be followed by the Vice President, Cabinet Ministers, and other dignitaries. On that note, honorable members, I now put the question: be it resolved that this August Assembly do stand adjourned until Monday, 23rd June 2025 at 10 a.m. Those in favor, please say aye. Those not in favor, please say no. The ayes have it. This Assembly now stands adjourned until Monday, 25th June 2025 at 10 a.m. prompt. That brings us to the end of the proceedings of the State of the Nation's Address 2025, presided over by the President of the Republic, His Excellency President Adama Barrow. Of course, you heard from the Speaker of the National Assembly, the Honorable Fabakary Tombong Jatta, and who definitely, highlighted some key issues with regards to the President's statement and, of course, what would follow after this event. So the President is there living but shaking hands with some of the guests. I think the former Vice President's there with the President and some invited guests. This is a very important occasion. I think I have seen Honorable Hussein Dabo there, the former Vice President Aissatou Toure also in the midst, and among other key, of course, members of the government. I think the government, let's say cabinet ministers are also there present, and other invited high personalities who attend the 2025 State of the Nation's Address. So the President is about to leave, and immediately the Vice President would follow. As the Speaker has mentioned, he's there with to the deputies. He's leaving the gallery now, heading straight to the State House after delivering what has been a long statement. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gis njiiti réew mi mu ngi waaja jógee ko ci National Assembly bi gannaaw bu mu ñëwee def li nga xamante ne lu ñu doon xaar ci moom ñëw gaaral na kàddu yu bari su ko defee tamit loolu doon na lu am solo comme ni ngeen ko déggee Speaker of the National Assembly bi wax ko di Honorable Fabakary Tombong Jatta. xam naa ne any moment from now balaa ñoo def jàngat lu tuuti ci lu président bi wax danañ delluwaat ci National Assembly bi suñu naataango Mohamed Mbaye Garmi mu ngi stand by mu ngi fa toppa mbir yi déglu na ñun ñëpp président bi waaye tam président bi mu ngi waaj a génn si pour dem of course danañu mën a wax waaye tam am ñeneen ñi nga xamante ne dana mën a wax ak ñoom ci lu président bi gaaral mu doon lu am solo président bi àdduna ci lu bari wax na ci doxalin nguur gi ci ministère yi ci secteur yi su ko defee ñu dellu na quickly ci Mohamed Mbaye Garmi ñu ngi lay nuyuwaat bu baax ñu déglu nañ léegi président bi ci lim addu jamono ji mu ngi waaj a jógee ko foofu ci National Assembly bi ñu bàyyi la rek nga dikkaat ci xew-xew yi laaj ndax mu ngi waaj a dem ak li nga xamante ne lenn li nga xamante jot nañ ko dégg ci président bi. waaw dafa mel ni Garmi déggaguñ ñu baax a baax waaye léegi te ok. wala ñu ñuy topp ci suba ba léegi ni nga ko waxee noonu la président bi def na li nga xam ne mooy State of the Nation Declaration wala adresse ba pare yëkkati na ay kàddu yu bëree bëri mu doon tamit waxtaan wala kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ci ab diir wax na itam ci ponk yu bëri. all right dinañ ñëwaat ci moom léegi incha allah moom Garmi mu ngi foofu ci National Assembly bi comme ni ñu ko waxee léegi njiiti réew mi mu ngi waaj a bàyyee ko foofu utali State House su dee ngeen kàddu yi mu wax dinañ dellusiwaat ci li mu wax ci statement bi wala ci speech bi nga xamante ne joxe na ko tey mu doon lu am solo wax na nag ci secteur yu bari doole ko depuis diplomatie ñëw ci wàllum inflation bi mooy économie bi fu mu toll of course président bi wax na ci wàllu pétroleum kaaraange ak yeneen yu bari su ko defee nañ jéem a dellusiwaat ci National Assembly bi foofu seet président bi ni moo waajee pour dellu Garmi ñu dellusiwaat ci yow rek ñu bàyyi la nga continuer am naa njiiti réew mi mu ngi waaj a bàyyee ko foofu ci National Assembly bi.
jaajëf waaw Amadou noonu la wax nga dëgg président bi adresse def na adresse am bi ba pare wax na kàddu yu bari comme ni nga ko waxee rek laal na ci ponk yu bari ci fàtt na yu bari léegi pare na mu ngi war a wàcc pour ñëw ci biir loolu sax ki nga xam ne mooy speaker yëgalaale na ko xew-xew boo xam ne ci réew mi fii la war a amee mu doon loo xam ne ni lu am solo la yëgalaale na ko ci noonu tamitam li nga xam ne mooy session bi ajoon nañ ko ba Monday on the 25 comme ni nga ko gisee waaye président bi léegi mu ngi waaj a ñëw pour génn waaye dinañ fexe rek pour jéem a xool nan la ñuy fexee ba waxtaan ak ñenn ci ñi nga xam ne ñooy askan wi wala député yi fi nekk wala tamit ñenn ci ñi nga xam ne gan yu fi ñëwoon la moo xam ambassadeur si leen jéem a jël seen réaction ci noonu ni ki ni nga ko gisee rek su ko defee rek gis ngeen sama background gis ngeen nit ñi ni nga xamee ni ñu ngi koy wàccee ndax président bi tamit mu ngi waaj a ñëw gis ngeen su ko defee lépp yemb na pour moom mu ñëw yéeg ci oto bi nag dellu gars yi gunge ko waaye bëgg nañ tamit jël yenn réaction yoo xam ne ci nit ñi nan lañ jàngatee président bi lu mu doon wax ndax loolu lañ doon expect ci moom ak yu mel noonu because of yàgg nañoo dégg tamit ne président bi su waxee ba pare discours bi wala kàddu yi dafay doon loo xam ne dafay rafet lool neex lool waaye ñu ci bëri dañuy wax ne lu ci ëpp bu ñu demee ba ci doxal ko muy lu ñuy woowee implementation léeg-léeg dafay sooxe yooyu itam dañ ci waxtaan ak ñenn ci ñi nga xam ne ñooy askan wi gis ngeen ñu ci bëri ñu ngi tàmbalee liif li nga xam ne mooy National Assembly chambers yi pour génn pour dem waaye président bi nag moom ci kanam mu ngi ñëw xam nga du ñàkk yenn protocole yi ni ñu koy doxalee waaye soo gisee rek ci buntu bi mu war a génnee gars yi ñu ngi taxaw foofu di ko fa xaar pour bu génnee bu ñëw su ko defee Amadou dama lay joxaat mbir yi tuuti pour ma taxaw ci benn position bu baax ma mën a gis nit ñi su ñoo ñëw su ko defee ma mën a am ak ñoom kii su ko defee rek ma delloo la ko ci kanam tuuti ma ñëwaat jël réaction yi nit ñi. alright jërëjëf loolu am na solo dinañ delluwaat ci yow léegi-léegi balaa loolu nga gën a defarwaat comme ni nga ko waxee Modou Niang quickly sa réaction ci président Barrow wax na lu bari ñu ngi ko doon xaar xam naa ne duñ mën a jàngat lépp bot mun ngaa joxe sa réaction ci ni nga déggee mu waxee ak comme ni ko Garme junjee léegi wax bi day am solo ci kaddu buñ ko waxee waaye implementation mooy jéem a taxaw ci la ñoo wax léegi nit ñi dañ ciy am problème. waaw jërëjëf dafa am solo bu baax boo soo bàyyee xel pour mu ñëw à National Assembly dafa yomb si moom trop. moo fa def speaker bi moo am des majority leader so da ngaa gis ne this time te benn member sax challenge pour mu stay bu majority leader génnee addu kaddu pour mu génn speaker bu mu paree speech bi moom tam dafa wax ñi remain alors président bi mu dem ñibbi so fii moom there is no pressure because këram la because li fa ëpp yëpp moom moo ko fa def te moo ko fa jiite so no problème kon nag li ci des mooy dafa ñëw féex wax lu mu bugg a waxee wax bi kay comme nu ko Garmi waxee dina neex trop parce que nag place bu xam ne you have no pressure so you are free to give your speech si nu mu la neexee ak ni nga ko bëggee speech bu nga xam ne ni yu prepare nga ko for some weeks or for some months loolu dina neex trop so moo taxi loolu moo am li si des na mooy implementation daf si am solo ak ñi jàngat ndax lu secteur yum laal yëpp lu mu wax yokkute yi fa am pasen yu ñuy seet ko ndax yokkute yooyu noonu lu am impact la si askan bi oo amul si parce que nag dañ bëgg a yokkute yi nga xam ne dafa war a méngoo ak dundi ni askan bi su nekkee da nga ñëw si mbéy mi nga mention yokkute yi nga fa def dafa baykat yi dañ war a dund loolu. ok alright dégg nga baala ma ñu dellu ci National Assembly bi. Garmi mu ngi stand by ñu bàyyi ko ak gan bu mu am Garmi ñu bàyyi la ak kaddu gi nga continuer wax ak ñi fa nekk ci National Assembly bi. gannaaw bu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ay Africa TV di suñ kër di la gërëm di la ziar Cheikh Garmi waaw speech bi moom constitutional mandate la maanaam constitution bi moo firal ne président bi at least once every year suñ ne at least nag mooy su ko neexee sax mun naa ñëw yeneen waxtu ñëw pour leeralal parlement bi waaye at least once annually war naa ñëw mun a wax nit ñi naka la économie bi nekkee di fair si wàllum policy si wàllum legislation si wàllum economic growth lan mooy mbir yi nga xamante ni mi ngi dox
ak mbir yi nga xamante ni daal ñu nguur gi ñu ngi see am ay lenta daal waaw speech bi nag nu ma ko gisee comme amul dara lu si wécceeku comme at yi daan am yëpp waaw parce que comme lu ma dee wax rek lu nekk daf day rafet si kayit wax dëgg yàlla nag ñun nag dañ nekk ñoo xamante ne always dañ dee def suñ kéemtalaay kàttan pour mun a judiciously xool document su ñëwee maanaam su ma koo xool du ma xool ne li moom yëfi opposition la wala yu demee noonu dama koo xool li nga xamante ni gis nañ ne baax na te réew mi soxna nañ ko te dëgga baax na pour askan wi ñu try gën see taxaw pour nguur gi mun a gën a fesal loolu mun cee gën a góorgóorlu waaye tam mbir yi nga xamante ni tam gis nañ ne ay ab lenta la ay manqué la ñun tam ñu highlight ko wan nguur gi ne side bi de nekku di dox pour ñu try ñu ñaax leen si ñu gën see farlu daal waaw. ndax am na loo xam ne yaa ngi ko doon xaar ci moom gisuloo ko ci moom wala mu wax ci. waaw document bi moom daanaka success stories rek la ñu wax so when it comes to challenges yi dama dem ba gis ne speech bi du dee specific on areas yi nga xamante ni doo li ñu ko dee highlight rek mooy ñu ngi am challenges A B C and D waaye pour firnde area yoo xamante ni specifically parce que tey secteur boo dem am na certain challenges yoo xamante ne mi ngi dem te I think we owe it tam to the general populace pour ñoom tam ñu mun a xam ne secteur bi dëgga mi ngi dox si side bi waaye tam am na lu bari loo xamante ne dafa des for example tey if you come to the fishery sector if you come to let's say tourism réew bi ne ñu ngi am even ongoing case about the ecologists boo xamante ne xaalis koppar bu bari boo xamante ne dem na si ñu ngi ko sanka loolu yëpp ay gestu mu ngi si when it comes to yëfi area of accountability ñu ngi gis ne am na ay confiscated funds yoo xamante ni si different ministries especially at the level of the GPA ak yeneen yëpp yoo xamante ni tey ay ongoing court cases a ngay am te ay government officials lañ so yooyu yëpp bëggoon nañ mu laaloon fa tuuti wane ne fi mu nekk when it comes to the accountability aspect yi xam nañ ne lii mi ngay xaw su ko defee askan bi nañ xam ne mbir yi nga xamante ni tey yéen media bi ak ñeneen ñi ñu koo càmbar ne lii de ay xeeti corruption la wala ay xeeti on accountability la yooyu noonu at nguur bi mun a woon ñun ñu ne lii moom digga ñu ngi see def gestu te wax dëgg ne nañ si taxaw waaw gis naa ne dañ dee lim ne am nañ ay challenges rek but they are not very specific on certain areas compared to success stories yi nga xam ne dañ ko dee list out thoroughly I think people are deserving of also having that but overall it was definitely a good speech. Finally after speech bi comme ni ko ñu bari di waxee dafa nekk wax yoo xam ne dina rafet lool waaye bu ñu demee ba ci wàllu loo xam ne dañ ko war a jëf maanaam implement dafay am lu sooxe tey loolu yi lan nga ci xelal xëy na nguur gi wala as parlementaire waaw comme ñun lii nii dañ si am oversight bu yaatoo président bi bu mu doon tëj speech am bi wax na lu am solo mi ne li ñu boole moo ëppal li ñu divide so loolu niñ ko mën a wanee nag mooy mbir yu mel nii su ñëwee ñu nit suñ demee ba nga xamante ne ñu ngi si kaw cémba si fii nii buñ xool ne man parti A laa nekk wala parti sangam nañ xool ne lii de issi nañ ko document bu baax la gis nañ fa yu mbir yu bari yoo xamante ne is progressive ñu highlight ko man noonu laa dee def man bala ma dee indi scrutiny sax dama dee njëkk a highlight mbir yi nga xamante ne mi ngay dox lu baax la suñ paree na ñu ne waaye nag président bi wax na lii waaye léegi secteur yi parce que ñun we have information we are parliament ñoo dee perform oversight over all these ministries ñun yéen liñ leen a won nii ñun xam nañ ñun place yi nga xamante ne nekku di dox ak lan moo tax nekku di dox so ñun is high time ñun it su ñëwee si floor of the house regardless of party boo nekka nga mun a highlight certain flaws parce que ministres yi dañoo toog ñu mun a xam ne ñun ñu ngi leen a toppa ba pare ñun tam ñu ngi mun a def suñu liggéey waaw parce que suñoo xool mbir yi nga xamante ne rek they are progressive ba pare nekkuñ di xool tam area yi nga xamante ne nekku di dox torop dafa dañoo toog nit ñi naan fi mu nekk dund bi dafa métti lii dafa métti léeg-léeg waaye kenn du xam root cause bi fan la nekk di jógee te pour ñu mun a xam root cause boobu noonu mooy pour ñu perform oversight over some of these speeches ak policies yi ak yu demee yëpp parce que there is no perfect document nekku ne policies suñ teg nii wala framework suñ indi wala legal legislative suñ teg nii yëpp perfect document la déedéet always it's prone to scrutiny di ko xoolaat ba nga xamante ni nañ make sure ne at least ñu am a very viable economy I think loolu suñu wareef la waaw jërëjëf ñoo ko bokk ak mu ngi ko Amadou gis nga honorable Abdoulaye Ndiaye la woon bu Banjul Central su ko defee rek Amadou dama lay delluwaat léegi gi ci kanam xëy na dina am ñu ñëw du ñàkk député speaker wala speaker ci boppam sax buñ ko mënee am waaye dinaa la delloo léegi gi rek ba ci kanam su ko defee man it ma mën a xool rek kan laa mën a waxal su ko defee rek ñu ñëw ci Amadou Kanté. alright jërëjëf Garmi ñu ngi lay gërëmaat bu baax danañ ñëwaat ci yow comme ni nga ko waxee honorable Abdoulaye Ndiaye nekk National Assembly member bu Banjul Central mu wax lu am solo Mon Ñang dellusiwaat na yaa ngi doon wax ci daanaka kaddu yi moom tamit jàpp na li gën a am solo mooy président bi buy wax li yokkute bi ak lu positif lay gën a wax waaye léegi yenn jafe-jafe ci nguur gi duñ ko dee highlight yu baax donte ne rafetlu na kaddu yi tamit. waaw kaddu yi moom rafetlu leen ko parce que def na li ko war li ko yoon sant. ñëw si National Assembly bi wax ak askan bi loolu
dafa bokk si li ko yoon sant mu def ko waaye comme lu ñu la waxee rek mooy soo bëggee faj góom bi mu wér not only rek lu koy garab yi rek waaye war ngaa wax tam li nga waroon a am te amuloo ko ba pare gën a ñaax tam ni tam ñi koo liggéeyal ñi gën a jublu si bëggi-bëggi askan bi parce que nag li ñu wax yëpp soo ko dégloo da ngaa fan ne everything is okay in this country and is dafa sore ak loolu li ñu wax am na bot sore na ak lu nit ñi di dund te Amadou mun loo fee letti réew mi raxas ko make up ko ba teg ko ba nga xam ne ni ñëpp turi boo jëlee turi Gambie make up ko yow teg ba pare ñi dëkkee réew mi dundee ko soo gars yi dunduñ loolu yëguñ loolu soo ba léegi dafa mel ni li ngay wax dina desa nit ñi dina jaaxal nit ñi bu baax moo tax ak nu munta demee war nañ di wax si jafe-jafe yi ne lii lu waroon a am la bot amul lii nii leen ko bëggoon bot amul ifin am nañ 10% ci lii waaye waroon nañ ko gën a mun a am lu ëppali an mu ngee ñu ngi am yaakaar ne déwén balaa maa del si fii bu fekkoon ne tout la war na meg soo ne secteur bi dina yokk ba tri te loolu dina askan bi dinañ ko yëg soo loolu yëpp dégguñ ko si gis neen yokkute yi mu wax ne am na soo yooyu nekkul looy weddi parce que li si bëri yaa ngee jàkkaarloo ak moom waaye dem na ñëw na mooy ne foog ñu gën a takkuwaat ñoom foog mu wax gaayam yi ñu gën a takkuwaat gën a jublu si askan bi gën a bàyyi xel askan bi gën a jege askan bi gën a liggéeyal askan bi parce que liggéeykati askan bi la moom liggéeykati askan bi la moom la askan bi fal mu ñëw si boppi réew mi yaakaar ay nit tànn leen di liggéey ak ñooñu soo ñooñu su fekkee ne every year luñ lay jox utee na ak dundi askan yi loolu jar na càmbar taxaw seet xam naa after li seen first cabinet ministre ministre yi su cabinet meeting bi suñ koo def war neen gën a ñaaxante war gën a bàyyi seen xel parce que tudd na secteur yu bëri bu dee si tourisme ñu bëri su ñuy waxee dañ la wax ne loolu dafa dee in this country waaw because da nga doon gis si yoon yi sax gis oto tubaab bi ñuy dem di visite nangam ba loolu pour nga gis ko léegi si réew mi soo demutee fañ faree du yomb. waaye boo dégloo président bi daanaka doo yëg loolu ci kaddu gi dafa jàpp ne li ëpp li positif moom moo ci kanam yokkute lañ ci gis. non loolu soo demee ci wàllu tourisme bi ak. soo demee donte ne ni ko honorable highlight am na yeneen xam nga moom report boobu leen ko jox. waaw report boobu leen ko jox te change na fa ministre dugal fa keneen. te soo dégloo ñi fa nekk secteur ñuy dund foofu. buñ la waxee lay tourisme démb ak tey dafa utee trop. kon suñ la waxee pourcentage yi si yokkute yi am na si te ñu koo dund ñu nekk si marché bi ñu nekk si yëpp maanaam duñ ko doon yëgee. yëgeetuñ ko noonu kon loolu leneen la dem na tudd na sa art and culture ba daanaka man ñooñu tam seen taxawaay dafa xaw a yéeme because ko fa nekkoon ministre génne na ñëw na leen lu mu gën a regret wala lu ko gën a naqari wala lu mu gën a réccu mooy mu nekk si ministre yi ba génn. mun loo taxawal centre bu nga xam ne ni art and culture ñoo ko moom. national arts waaw fépp lu ñoo yëngatoo si mbiri aada ak cosaan ñi def ko fa. soo kooku daanaka ay makaat yi yooyu every year loolu rek la lay indil. si yëngatu lu koy waral. janjang yooyu noonu soo yooyu dafa ndaw trop. yaa not waiting for that makaat yi rek du foofu. ba defaree bilal a very big centre bu nga xam ne ni tey dina jural sa aada ak cosaan bi lu bari ba foofu when you come to aada ak cosaan si réew mi daanaka fonkuñ ko tey waroon na ne mun a jàppale ñuy def aada ak cosaan waaye pour nga gis leen yow yaa ngi xaar annual celebration boobu noonu loolu nit munu see perform loolu mun a li nit ñi di yégee ne national art and culture mu ngi si réew tur mu ngi fa but soo demee tey ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ njaboote yëguñ ko dunduñ ko. non fan yii rek maa ngi see waxtaan ak Mr Dieng mu maa wax loolu. réew pour mu dem te fula loolu. aada ak cosaan day jafe lool. ndax loolu dafa am solo. day tax nit nga xam ki nga doon. ak li nga war a mën a def ak xëy na li nga war a bàyyi. tey ñun football is not suñ culture. aada action culture national action culture boobu tey waroon na mën a liggéey ak di Gambia Wrestling Federation. ba tey jël suñu aada ak cosaan bi dem jaay ko international pare créer ci bés bu nga xam ne ni añu wala dafaa nekk daf dee am jàpp nga nañu invite ay nit comme ni ko président Jammeh doon defee yooyu nga dee jaayee seen réew à seen aada ak cosaan mu dem ban ñii ko defee festival waaw makaate añu wala bu jeexee jeex na
ñi nekk si artiste bi ñi nekk yëngu si lifi ni koo si laaj bu la jàmbatalee foofu sa bopp bi di toj soo yooyu war nañ ko seetaat FTA ñu ñëw du wax li ñu def rek loolu non loolu nag doo it and soo demee si indi ground the reality ak ñu fa nekk ñu soxal ak ñu koy dundee buñ la waxalee da ngaa fa ne notin dara nekkul di dox foofu te ñooñu nag ñoo war a yëg dox bi war a yëg bi waaw tey muy fooñi fu ñu mënoon a am dat center dina doon baax trop ba nga xam ne ni tey ku dem foofu mun nga faa gis sa bopp comme like nu mu amee Sénégal national Daniel Zirano fan na loolu comme façon yooyu ñoom ñoo ko fa taxawal soo yooyu nag comme que ministre bu fi génn rëcc na ko Richard li ku fi nekk di Mr Diop ak njiole aada ak cosaan si réew mi war ne mun a lëkkaloo fexe ba def béréb bu nga xam ne nii foofu leen ràññee pour art and culture ba nga xam ne ni suñ gars yi képp ku bugg a yëngatu si loolu war nga mun a làqu foofu tàggatu war nga mun a làqu foofu def li nga def but as far as loolu nag amagut in this country pour indi leen si lu mel nii wax si ba mu am impact si nit ñi wala si ñi njaboote ñoom loolu dëgg-dëgg dafa xaw a doy loolu tam leneen la c'est neen jàngat loolu neen ko jàngat ba nga xam ne ni beneen su ñoo wax dañoo mun a wax ay yokkute yu bëri yoo xam ne am na fi lu uteeg every year ñu dem Makati ku ne xam ne la fa xewoon but loolu it's not enough record si ak secteur bu nga xam ne wala mbootaay bu nga xam ne ñoo amee affaire yi aada ak cosaan dafa doyut aada ak cosaan yi si réew mi bëri na ñun am nañ kankurang am nañ kumpa mooy buy tonnoon am nañ everything loolu lay mun a jaay tubaab bi wan ko ne lii ñoo ko moom waaye loolu gars yi liggéeyuñ si parce que ifin buñ doon wut fuñ ko defee place yi jàmbur la ñoo dem jël te loolu nag bokk na si li nga xam ne mun naa jaay sax suñu aada ak suñu cosaan ba tey anywhere in the corner of this world nit ñi dafa jógee di ñëw si seet si Gambia ba liggéey bi loolu dafa des trop annual festival Makati nga jël dem ñëw bind sa report teg ministre bi dem jël bu président bi dem mu wax ko an ñi nga seqal liggéey bi ñooñu mun nañoo gis seen bopp si seen kër gi ñoom soo loolu war nañ koo bàyyi war xel te xam ne liggéey bi ñi ko war a def nañ ko def ñu jógee fuñ na dem feneen pot lu ñoo wax ak lu ñoo dund ak what is in the ground is definitely different definitely ñu koy dund ñoo ko wax dafa different trop te nag doy na ñu nekk si réew mu nga xam ne dañu ñëw rek read dem jàll we need action dañu am pour def dañu am pour jëf waxi neen léegi doyetul réew bi dontale nag lu ñu wax am na ba tey soo demee secteur bu ne bu ñu la waxee boo demoon si ñoom nga ne lii la wax si yéen den la naa ñun gisuñ loolu yëguñ loolu soo loolu tam leneen la soo ñu bàyyi ko xel bu baax mu gën a ñaax tiimam bi ñu gën a jege askan bi gën a liggéey te xam na loolu rek mooy tax ñu gis coppeeku ci waaye bind ay kii rek président bi dem riit ko te ak ay action tegee aussi ay bëgg a jëf tegee aussi ay jege askan bi tegee aussi dina doy waar xoolal rek in fisheries wala lu ñu laa wax naa la fii bi tay na la ne xam naa loolu dinañ si ñëw ëllëg man musuma gis ministre bi dem si tefes gi saafo ak nit ñi an waroon na ko def wala ku toppa si kawam permanent secretary waroon naa ñëw def loolu noonu di saafoante nit ñi di xam li ñoo dund di xam ndax ñiy napp ñi ngi sàkkuwante ak li leen war oo defuñ ko mit ne nee bi complain neen ay bagages yu bëri tey ministre bi am na bagages yu bëri tey Gambia National Army waruñ koo jënd tey ministre bi mu waroon a jënd bagages yooyu ay boot si nga xam ne ni boot si nga xam ne ni dem jox ko ñi nga xam ne suñ soldaar yi ndox yi ba nga xam ne dinañ mun a xaar di mun a saytu gaal yi nga xam ne ni ñi ngeen napp te amul nekkuñ si yoon ñu jàpp leen te loolu am na luñ si def waaye ba léegi ñoom am nañ ay jafe-jafe si ñàkk équipement yuñ mun a sàmmee suñ géej gi si naka si jóg koo xam ne yaa ngi see dugg di def naka su dul noonu te loolu ministre yi waroon na see invest lu bëri pour support suñ soldaar yi ndox yi ñu mun a saytu suñ ndox mi parce que booda bi mu ngi si ndox mi mu ngi si nangam te am na ñu nga xam ne dañoo dugg fii napp nu mu leen neexee te teguñ ko fenn te ñun loolu ñemewuñ ko Mauritanie gii rek boo ko defee soldaar yi dañ lay sut leen lay def soo fa duggee si seen territoire si bi ba pare fekk yow amuloo autorité gars yi dañ lay sut te loolu mun nga see ñàkk sa bakkan kon ñun itam neen dooleel si Navy bi parce que loolu mun naa dimbale ministre bi ba nga xam ne ni ñii napp te teguñ ko si yoon deflante ak ñoom ba pare ñii napp tam amee xeeti mbaal yi nga xam ne nii méngawut du loolu loi boobu lañ joxe ñooñu xam loolu ñu fexe ba gisee ak Navy train leen loolu ñu xam ko xàmmee ne bii leen war a nappi ci géej gi Gambia du bii te loolu yëpp am na ay tëralin yu ko waaw loolu yu ko wax soo su ko defee nag yooyu noonu yëpp ñooñu dugg si biir gaal gi visite ko am na gaal bu ñu jàppoon fii ba kaw ne ko gaal boobu kooku sànqala ñi sax daf leen a téye boo fa demee
waxuma la lu gën a tuuti si mu ngi koo téye loolu du yoon. waaw te loolu baaxul si suñu géej gi. te taxawaay ministère bi la di ci daarale ko ci neef yi ñu doole leen. ba ñu mën a aar suñu géej gi ba ñu mën a aar suñu géej gi. waaye boo xoolee général yi. ñun pour ñu lu ñoo bénéfice ci affaire yi. jën bi jën dafa jafe ci réew mi trop wan xoon ren naa ma ñaata million mu wax noonu. wax na ne loolu dalluwuñ boor ci si mu waxoon ne ñëw na pour ñu su ko defee ci li nga xamante ne moom mooy ci taxawaay boobu. beneen affaire la xam naa ne président Barrow wax na lu bari daal. léegi nag xam naa dinañ def jàngat mbir mi suba ak yooyu ba taxawaay National Assembly tamit ci jàngat mbir mi. daf si war ñu war a taxawaat war a dajewaat foofu ñoom on Monday ni ko speaker waxee Gambien si dinañ bàyyi xel ba li am te wóor mooy. mbir mi métti na te taxawaay tamit foog ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. waaw dañ ci war a bàyyi xel bu baax spécial yi bu ñu demee ba waxtaan ak ministre yi bu nekk. ñu sas ko ne nag ministre yi na jege ñi nga xam ne ni ñoo tax ñu oote ne. lii mooy ministre of nangam. soo loolu nag député yi am nañ si right bu baax pour ñaax leen. ñu def ko ba lu ma gëm daal bu fekkee den na njaboot gii leen la dénk. te jegewuloo njaboot googu xamuloo lu ñoo dundee xamuloo fu ñoo fanaan xamuloo fu ñoo end pour nga xam li nga leen war a defal. loolu da ngay bind lu la neex si kër yóbbu rek waaye soo ko waxee amul te loolu dafa war. it's not only ministre yi dañ war a toog si seen office rek non c'est-à-dire rek ñu nga xam ne ñu ngi génn seen office yi di dem. seen result dafa utee trop ak ñuy toog. te some of them am na ñu nga xam ne always they are going out. di seet li nga xam ne loolu leen diggaale ak seen liggéey. result suñu am te lii dafa utee te ku nekk da nga war a indi 100% result oo nga indi 95% result te loolu mooy gis ne réew mi mu ngi am ay jéego di dem. ba fekk loolu amut dafa yéeme trop. te fii daanaka képp ku fi nekk ministre yi rek li nga élif du Banjul rek la nekk. mu ngi si réew mi mu ngi si fu nekk. ba daal wàllu napp gi moom bu si gars yi demee ba jàkkaarloo ministre bu si nekk war naa soppiwaat doxalin. parce que Gambien si war ne mun a lekk ñun jën ñi fekkee ne loolu mënut a am ñu bàyyil ñu ko ñun bu ko xam nga kii lu mu wax loolu bariwul si nguur lu mu wax ne loolu leen gars yi bénéfice si at bi loolu bariwul ba pare ñun mënuñoo lekk jën bu correct soo bëggee lekk amaru jën bu correct da nga génne $1000. absolument loolu ku amul dépense si bokk ndey ak baay mënoo ko. mënuloo ko de. mënoo ko soo léegi nag su fekkoon nag ñi ngi am millions si lii yow sax boo lekkut waaye fekk am na millions yi feneen fu mu la fatal. su boobaa dina ko jar waaye su fekkee ne nag li ma gis lii moo ñu teree liy napp si kër gi wala lañ si jaay moo ñu teree am jën ba pare loolu tam pourcentage bu ñu yaakaar pour mu dugal ñu ko suñu keesi réew loolu dafa ndaw si ak korintalu la président bi wax léegi 100 ma ñaata million si dëgg-dëgg si liifin si man xaw naa néew tuuti waaw war neen yokkaat taxawaay bi si seet tam naka la ñoo def ba jën itam mu Gambien si mun say jot. waaw loolu tam dafa am solo. am na solo Modou Niang xam naa ne jàngat bi dinañ ko wéyal incha allah. ni ki suba ak yeneen jotaay yi ñëw ci kër gi dinañ ci dal ay tamit nit ñi wuute. jàngat yëf yi li président bi addu bari na. secteur bu nekk jar na taxaw seetlu ñu def ci jàngat evaluation sort of li ñu président waxoon daaw ak li mu waree li mu ñu wax ren la moo ci lu am ak la moo ci li des. ndax jàpp na ne du lépp tamit moom moo tegu opportunity bi pour ñu wax ak Gambien si loolu. su ko defee nañ dellu ci National Assembly bi quickly ci Garmi ñu round up waxtaan bi foofu tamit xam naa ne président bi léegi dem na ñeneen ñi ñu ngi waaj a dem su balaa ñoo dellusiwaat ñu yëkkati jotaay bi Garmi ñu bàyyi la nga tënk foofu ni yëf yi nekkee xam naa ñu gërëm la sant la ci taxawaay bi liggéey bi am na solo. xam naa ne day wéy ci yeneen jotaay waaye ñu bàyyi la rek ñu def final update bi foofu ci National Assembly bi. jërëjëf Amadou jërëjëf si liggéey bi di gërëm ñëpp ak ñi ñu doon topp depuis si suba tey bis bi lii la woon jeex na président bi gis nga deliver na li nga xam ne mooy State of the Nation address wax ci pompe yu bëree bëri gis nga rek xam naa ne dinañ ko digest askan wi dinañ ko digest dinañ ci def different platform analyse ko secteur par secteur point par point ci yu bëri ndax mbir la moo xam ne doo ko mën a wax ci benn jotaay doo ko mën a analyse ci benn jotaay waaye tamit dafay may time Gambien si tamit ñu mën koo topp ñu faram-fàccal leen ko ci kàllaamay Kocc mooy ci Mandinka
ci soose sorry ci wolof ci Haalpulaar ci different local language yi nekk ci réew mi fi yëpp because of ñoom tamit dañ soxla pour xam lan la président bi wax lan la wax ci napp gi lan la wax ci càmm gi lan la wax ci mbay mi lan la wax ci li nga xam ne mooy koom gi ak ci yeneen ak yeneen lan la ci njiit réew mi wax yooyu yëpp dinañ ko mën a waxtaane waat ci yeneen yi fan liñ ci mën a xam rek mooy tudd na ci yu bëree bëri dem na ci oil bi dégg nga lim ci wax ci njàng mi dégg nga lim ci wax yooyu yëpp nag lu ñu war a mën a seetaat la lu ñu war a mën a gën a xoolaat la càmbaraat ko waxtaanaat ci am ci ay special plateforme waxtaan ci bam kii su ko defee rek jox leen dig daje ci beneen yoon tey la woon gis ngeen tamit organisation bi jaar na yoon ci parlement bi lépp jaar na yoon ñëpp ñëw nañ am nañ accès dugg fi ñu war a dugg yëpp ba li nga xam ne mooy State of the Nation address jaar ci yoon kon tamit di sant ñi ñu doon seetaat ñëpp di leen sant bu baax di sant itam My Diva Design ci yére bi rafet bi nga xam ne moo ñu ko solal tey fii ci State of the Nation address ku bëgg ci yu mel nii rek nomba bi di ngeen koo gis su ko defee ngeen mën a contact adresse Tabakoto jaajëf Amadou Kanté jaajëf everybody ñu yendu jàmm. all right jërëjëf Garmi ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ci ni nga àndee ak ñun ci jotaay bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbir mi tegu na ci yoon te tamit am na solo bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax ak sa caméraman moom Manga ñu ngi ko gërëm bu baax incha allah comme ni nga ko waxee dinañ continuer waxtaan bi ci yeneen édition Modou Niang xam naa finally rek ñu wrap up ba suba incha allah dinañ gën a ñëwaat ci waxtaan bi jàngat kaddu yi bu baax a baax ak tamit gën a faram-fàcce mbir yi te askan bi gën a xam ndax président bi li mu wax bari na waaye lépp ci English la ko wax. te dana baax ñu def taxaw seetlu faram-fàcce mbir yi incha allah. lu am solo lay doon di la jaajëfal di jaajëfal Garmi ak caméraman bi wala team bi rek in général bu ñu nekkaloon foofu si National Assembly. dinañ jaajëfal tam ñu toppoon soo ba léegi nga xam ne dañoo safoo kër gi saa yu ne di fi taataane seen xibaar yu wér te wóor ñu ngi leen di nuyu jaajëfal tam control room ak ñëpp ñu jàppoon si liggéey bi comme noo ko waxee rek joxe dig daje incha allah ba ëllëg wala ba week bi yëpp incha allah. parce que li mu wax lu yaatu la te loolu mooy doxal réew mi kon loolu nag war nañ ko mun a jàmbat ànd si ak Gambien si incha allah ak képp ku ñu yaakaar ne rek secteur bu ñu laal am nga si xam-xam nga ñëw méngale lu mu wax ren ak lu mu waxoo daaw ak lay xew si secteur boobu ak la nit ñi di yëg loolu lu am solo la te loolu mooy yóbbu réew incha allah su ko defee jaajëfal la delloo lengi ba tomorrow incha allah. all right jaajëfal la bu baax ba Modou Mohamed Niang ñu ngi ko gërëm di ko sant ci ni ñu àndee ci jotaay bi naka noonu Mohamed Mbaye Garme foofu ci National Assembly bi ak caméramanam di Aboubacar Manga ñu ngi ko gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi naka noonu gërëm tamit team bi fii ci coordination bi control room maanaam soo bés caméraman yi tamit ñu jàpp ci liggéey ba mu yombandi naka noonu yéen suñu viewers yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax seen ay comments very interesting comments lañ gis ñu bari ci yéen di ak nañ wax nañ ci corruption bi wax ci dundu bu seer bi wax ci yeneen ak yeneen yi nga xamante ne Gambien si ñu ngi ko yëg right now mu doon ay jafe-jafe te ñu xëj nañu bëggoon président bi mu addu ci waaye waxul ci waaye incha allah ci yeneen édition yi ñëw ñun dinañ ci gën a yaatal waxtaan bi ànd ak ko ak yéen tamit jox leen opportunity bi ngeen mun a react incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati bu baax a baax ñu end ak jàmm ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf